right, here we go. So we got the Hanwha Eagles taking on the N.C Dinos. Of course, the Hanwha Eagles 16 and 24, N.C Dinos 23 and 17. So let's see here. I'm gonna remove Hyunjin Ryu. Let me get him. So let's see what's going on. So today, Daniel Castellano has a 3-2 record, 3.65 ERA, and of course, Hyunjin Ryu is 2-4 with a 5.65 ERA. So he's been a little shaky, but we'll have to see how he does here. So that's what we're going to be looking at. But right now, we're going to hold for the national anthem. All right. So we're going to get this thing going. And of course, it is sold out, even if I am in the city of Daejeon. So, yep, the Eagles are on the field. We have a commercial real quick, but we're going to get going. So let me get this back on. All right. So, and let me get this enlarged again. So, yep, there's Hyunjin Ryu warming up. Yeah. Chickens? What are you talking about, Adrian? So, yep, and we won today, the Dodgers. So we'll see if another ex-Dodger can get the win today. So let me look at the lineups real quick. So we have Sun Soap, Seho Cho, Park Kun-woo, and then if anyone gets aboard, Davison. And for the Hanwha Eagles, Kim Tae-yeon, An Chi-hyung, and Peraza, and then Roshiwan. So there we go. Go Dodgers. And now we're going with the Eagles. So here we go. So here we go, Hyunjin. It's a sold-out stadium. And the first pitch is in for a strike for Hyunjin. And let me get this refreshed. So he has 8 starts. Okay. Sooner or later, they'll have all the box scores. So they haven't, just give it a few minutes. And the next pitch is a strike. So we have a 1-ball, 2-strike count. And here's Hyunjin. And swing and a miss. So we got to do that for the ex-Dodger. All right, so 1 strikeout. So there you go. And the next pitch is in for a strike. And let me get, I forgot to do this. Let's see, the NC Dinos. Let's get the scores up. And that pitch is low, so counts 1 ball, 1 strike.
and Hanwha, and we're in the top of the first inning. So that's where we're at right now. Next pitch is inside, so 2 balls, 1 strike. Yeah, so Soho Cho is up. And let me refresh this so we can get this. Yeah, still not cooperating with me. And the next pitch is fouled away. So let me try this. Get the. So still not putting the box score up. We have the box score there. So here we go. So 2 balls, 2 strikes. Hyunjin Ryu. And here's Hyunjin Ryu. And it's low. 3 balls, 2 strikes. So he has 9 pitches. So there you go. And they are wearing their whites. So 3 balls, 2 strikes to Suh. And the next pitch is fouled off. So the Hanwha Eagles. So innings 1 through 3, the batters are batting 186. But innings 4 on, they batting a whopping 375 this year. And that is a grounder to third. But it's a foul. So, yep, So's going to come back and assume the 3-2 count. Oh, yeah, it hit him on his foot. Yeah, hit him on the foot. All right. So the count still remains 3 balls, 2 strikes. Okay, so Hyunjin Ryu has thrown 11 pitches. And he strikes him out. 2 down. So 2 outs, 2 strikeouts for Hyunjin Ryu. So here we go. Here's the third batter. And a pitch is in for a strike to Park Kong-oh. So Park Kuno. So 2 down, 13 pitches. And here's the next pitch is high for a ball. 1 ball, 1 strike. So Hyunjin Ryu, who done a stink with the Dodgers and the Toronto Blue Jays, and now back here in the KBO with his original team, the Hanwha Eagles. And there's a grounder to second and takes care of Park, and that ends the inning, and we're going to go to the bottom of the first. So that's what the odds are right now. So, yeah, Kim Tae-eun, An Ji-hoon, and then Peraza are the due-up batters in the bottom half of the first inning. So we're going to see how this lineup goes. And, you know, the Eagles this year are pretty much sold out. And, of course, we have Castellano. Yeah, Castano, the foreign pitcher. He is starting. Kim Young-jun is the designate. So we're going to see how this is going to go. So we kind of pretty much have two. We have a foreign pitcher and we have a ex-major leaguer.
And here's Castano, the left-handed pitcher here. So he's 8 starts, 49 innings with a 3-2 record. ERA is 3.65, and he has 7.3 strikeouts. And he's like 32nd in pitching, so pretty much up there. So here we go, bottom of the first right here. And here we go. Kim Tae-hun. And here's the delivery, and it's a ball. So he has batting .273 with 1 homer and 9 RBIs. And here's the pitch, and that's in for a strike. So the count's 1 ball, 1 strike. And the next pitch is outside. So 2 balls, 1 strike. Yep. And trying to figure out what's the confusion. Okay. So they're going to go to a review with 1 out, 2 balls, 1 strike. Well, I had a count of 2 balls, 1 strike. Okay. All right, we're going to continue. And now we have 3 balls, 1 strike. What the hell? Why are we stopping again? Okay, so 3 balls, 1 strike. What's the confusion there? All right, so here's Kim Tae-hun. And here's Castano. Castano delivers, and that's a strike. 3 balls, 2 strikes. So the leadoff hitter. So here we go. Castano in the set. Delivers. And there's a fly ball deep. And it's off the wall. And we're going to come off. But he is out. So the leadoff hitter tried to stretch it out to second and is out. So we have 1 away. All right, so there we go. There we go with the box scores. Let's see if I can fit Woo Hin-jin in there. Does he block the box score? He does. Not quite, but I got the score up on the bottom of the first. So we do have a hit. But we have an out. So first pitch is a strike. And here's An Ji-hoon. And the next pitch, swing and a miss.
So that's now 8 or 9 pitches to Castano. So no balls, 2 strikes. And that one's in the dirt, 1 ball, 2 strikes. So 9 pitches. So here you go. Dano from the stretch. And he delivers. And swing and a miss. So strikeout, 2 down. So we have 2 outs. Yeah. So, yeah, that was like a slider there. Okay, so 2 down, 10 pitches. And here's Peraza. And a pitch is low for a ball. So here goes Peraza. And the next pitch is just out. 2 balls. What the hell? What the hell? Oh. Are they questioning? Okay, so they get to challenge the pitches. That's what I was like wondering about. Okay, so the count's 1 ball, 1 strike. So 2 balls, 1 strike. Okay. So there's the ABS. Okay, umpire. So foul, 2 balls, 2 strikes. Okay, so they have. So 2 balls, 2 strikes. And there's a grounder to short, but that's going to end as Peraza is thrown out, and we're going to the top of the second. So still no score. So there's the odds right now. And we're going to take this to the top of the second. So top of the second. Yeah. So there we go. So Hyunjin Ryu will be back out there. So that's what we're looking at. So top of the second. 미래는 지금 K.A.E 산업은행에서 잘 크고 있습니다. 벤처 생태계 육성, 녹색 산업 지원을 넘어 미래 신산업까지 더 새로운 70년을 준비합니다. K.A.E 산업은행. We got one in America. 실점을 막는 멋진 수비, 승리를 확정짓는 짜릿한 승진까지. 프로야구를 더 재미있게, 프로야구를 더 리얼하게. 웰컴 홈랭킹. 상황별 승리 기록에 따라 기록을 정확히 평가하는 과학적 선수 평가 시스템으로 진짜 선수를 가린다. 프로야구를 더 재밌게 즐기는 방법. 웰컴 전축은행, 웰컴 홈랭킹. 지금 검색하세요. Yeah, don't want to be playing that. All right, so here we go, top of the second. So, okay, so there's the robot umps.
맞습니다. 제가 얼핏 보다가지고 그 역대 이글스 KBO 선발 선정이고 소개하는 조동호 선수 얘기를 했었는데 조동호 선수 All right, so here's Hinton ready against Davison. So the count's a ball. 장충고 오인과 독수리 오용집을 이렇게 했었던 황준서 선수와 좀 같이 나란히 있는 모습이었습니다. 조금 특이했던 부분은 이제 6이닝을 소화를 하면서 삼진을 하나도 잡지 못했습니다. 그런데도 And swing and a miss for Davison. One ball, one strike. 볼 카운트는 원볼 원 스트라이크 기록을 하고 있는 벤 데이비스 2구째 헛스윙이었습니다. 최근 5경기 타율은 1할 3푼 3리 기록이 되어 있습니다. 8개 홈런이 있는 And the next pitch is hit into the outfield, and it's caught. One away. So Davison flies out. Yeah, so one away. 그러다가 이제 공을 놓치기 마련인데 일단은 김태현 선수가 이제 공이 낙하되는 지점을 잘 찾아낸 것 같아요. So one down. 갑자기 앞으로 오니까 깜짝을 하신 것 같아요. And first pitch is a strike from Woo Hin-jin. 시즌 타율은 2할 5푼 8리 기록하고 있는 권희동. 5번 타자로 출전을 하고 있습니다. 최근에 조금 타격감이 떨어졌죠. Wang Woo-dong. 최근 5경기 타율은 And a pitch is high for a ball. 4월달 출발은 괜찮았는데 So one down. 참 뭐랄까 영양가가 높다고 해야 되나 생산성 굉장히 좋은 선수. So two strikeouts for Woo Hin-jin. 또잘 보는 타자이기 때문에 맞아요. 그래서 이제 And the pitch is in for a strike. 이동을 입원했으니까 서초를 입원했으니까 참 고민을 많이 했다고 하더라고요. So one ball, two strikes. 한 이번에 굉장히 잘 어울리는 선수인 것 같습니다. 권희동 선수는 공을 잘 보고 이제 서초 선수 같은 경우는 커팅 능력이 굉장히 뛰어나요. And the pitch is low. 2 balls, 2 strikes. So 22 pitches. 지난주는 좀 뒤에 김주환 선수죠? 그렇죠, 네. 그래서 And here's the delivery. Fouled off. 팀member 한 시즌을 치다 보면 위기라는 거는 분명히 찾아옵니다. So there you go. 짧게 연패를 끊으면서 So 2 balls, 2 strikes. 생승세를 만드는지 분위기를 만드느냐 이 부분이 좀 중요한 것 같아요. 맞습니다. NC가 올 시즌에 유일하게 3연패가 없습니다. 네. And there's a base hit. So Peraza gets under it. And there you go. Woo Hin-jin gives up a hit. 1번과 3번 자리에 지금 의도적으로 커브볼을 계속 지금 구사를 했었는데 이번 So there you go. 생각을 했던 것 같습니다. 이거는 우리도 선수의 대처가 굉장히 좋았죠. 그러게요. 아까 2구째 그리고 4구째 1번과 3번 자리에 커브가 들어갔는데 이번에는 약간 비슷한 공을 또 대처를 하는. So we got a runner aboard on first. 2번 자리는 조금 공략하기가 쉬운데 1~3번은 좀 어렵잖아요. 거기에 꾸준히만 Here's 던질 Kim 수 있다면 Sung-yeop. 사실은 막강인데 올 시즌 사실은 거기까지 스트라이크를 넓어진 것도 분명한 사실이겠죠. 1-3-7-9가 제일 좋죠. 맞습니다. Kwang Hee-dong. 스트라이크 존이 9개다 보니까 각 모서리가 이제 1-3-7. And now it's Kim Sung-uk. 투수 입장에서 조금 So Kim Sung-uk is up. 타자 입장에서는 어렵죠. So there you go. Kim Sung-uk. And it's fouled. 류현진에게 홈런이 있었잖아요. 그렇죠. 0대2로 이제 뒤지고 있다가 역전 수리로 때려냈던 홈런이죠. 맞습니다. 당시 이제 컨테스트로 받은 선수. Yep, early in the year. Yep, so Hin-jin Ryu brought that famous bread. So you have one down. And it's fouled away. So 1 ball, 2 strikes. Mhm. So here you go. 1 ball, 2 strikes. And strike 3.
So 3 strikeouts right there for Woo Rin-jin. So Woo Rin-jin, here we go. 2 outs. First pitch is low for a ball. So Kim Yoon-jun is up. And here we go. And a pitch is a ball. Wow. So 2 balls, no strikes. 확실하게 이제 만약에 패턴이 달라졌다고 느낄 거면 4회가 돼봐야지 알 것 같습니다. 김영준 시즌 타율은 2할 3분 3리. 투볼 원스트라이크 3분째를 만난 김영준. And here we go. Swing and a miss. 2 balls, 1 strike. 깔려 들어오면서 스윙을 유도를 해냅니다. 완벽한 체인지업이었습니다. 이런 궤도로 체인지업 오면 굉장히 타자들이 까다로울 수밖에 없죠. 김영준도 자신 있게 배스를 돌렸습니다만 타이밍이 맞질 않습니다. 4구째를 만난 김영준입니다. Here we go. 2 balls, 1 strike. Swing and a miss. 2 balls, 2 strikes. So 2 down. 주말 3년전에 안타가 없었고 삼진을 6개나 하겠습니다. 지금 9경기 동안 삼진을 19개를 지금 당하고 있어요. 삼진 개수가 너무 많아요. 지금 홈런 개수가 8개이긴 합니다만 그에 비해서 삼진 개수 또한 지금 좀 많이 나오고 있습니다. 지금 류현진 선수가 이제 오른쪽 발을 내리는 이쪽 부분이 흙이 굉장히 많이 파인 것 같아요. Yeah. All right. So just finishing on some footing. So 2 balls, 2 strikes. And here we go. Yoon-jin throws it over to first. So far he's pitches an inning and a third. And fouled away. So, and it's a packed crowd at, Hanwha Eagles Park. So we still have 2 balls, 2 strikes. And here we go. Injin Ryu delivers. And it's 3 balls, 2 strikes. So the runner will be in motion. So that'll be Kwang Hee-dong. Kwang's going to be running. 3 balls, 2 strikes. And swing and a miss. There we go. So 4 strikeouts for Injin Ryu. So far, and funny thing is the Dinos were the favorite team. So we'll see how this is going to go. And we're going to now move to the bottom of the second inning. So far, 2 solid innings by, Injin Ryu. So we'll see if this can continue. So bottom of the second we are. So let's go. All right, so I'm going to take a seat here. So bottom of second, we're rolling right through. All right. 때는 말이야 전기요강에 등록하는 꿈도 꿨다. 비행기는 아빠 비행기를 타봤지. 근데 너 때는 말이야 우주여행도 갈 수 있을지 몰라. 그러니까 빨리 안 가라.
미래는 지금 K.A.E 산업은행에서 잘 크고 있습니다. 벤처 생태계 육성, 녹색 산업 지원을 넘어 미래 신산업까지 더 Trying to do 새로운 the space 70년을 program, 준비합니다. K.A.E 산업은행. Wait, we already have one. 유현진 선수 So, 전 2대 bottom of the second. 아주 흥미로웠습니다. 7개가 So we'll see how long these two pitchers can go. 그만큼 체인점의 움직임이 경기 초반에 좋다고. I've got a lot of fans. 그러니까 김영준 선수가 최근에 좀 타이밍을 좀 잡지 못하면서 많은 상실도 당하고 있는 상황이라 그 부분을 적극적으로 좀 공략을 한 것 같습니다. 마운트가 And now we're having the issues with, so both pitchers having issues and they're both lefty, so their stride's going to take them into that. Mm-hmm. Why don't they just fill that in? Well, you should have those guys ready to, you know, pile it in. It should be their job to do that. Yeah. 개인적인 바람은 경기 중에 사실은 마운드 다시 하고 뭐 이렇게 보는 같은 모습은 사실은 안 So 봤어요. now they're just messing with the mound right now. 새로운 구장이 지금 내년에 개장을 하죠. 네, 그죠? 맞습니다. 내년 3월에 이제 개장이 되는데요. Yeah. And they're building a new stadium, so I can see it being built. 우측이 이제 펜스가 8m. 네, 보스턴은 이제 페레이 파크처럼 그린보스턴처럼 이제 만들어놓고. 아무래도 이제 하나는 타자들이 좀 좋은 타자들이 많은 상황이라 그런 비대칭 펜스도 충분히 가능할 것 같아요. 하나 구단의 목표 그리고 하나 팬들이 원하는 것은 새로운 구장에서 내년 시즌에는 뭔가 좀. So even with first 16 and 24, we're packing the stadiums. So all the games have been sold out right now. So it just took a little longer. 경기 단축, 시간 단축 얘기 많이 하고 있는데 이것 때문에 또 이제 경기 시간이 또 늘어지게 됐을 거라는 특히 오늘은 이제 ABS까지 말을 안 듣다 보니까. All right. So Roshiwan. 다시 또 루틴을 다시 또 시작을 하는데. Roshiwan has the at bat. 노시환나 선수부터 이제 바로에서 공격을 다시 한번 So here we go. And Castano pitches one with strike. 태연에게 강한 타구를 허용하긴 했습니다만 수비에 도움이 있었고요. 저거 좋아하였습니다. 2분째를 맞는 노시환입니다. And swing and a miss, so no balls, two strikes. 더블 트로스와 공이 나오는 시점이 잘 안 보일 것 같아요. 제가 봤을 때 타자로서 카스타노 선수가 와인드업을 하고 나서 탑이 넘어오는 동작이 있을 때 Here we go, two strikes. 이때는 잘 안 보일 것 같아요. Next pitch in the dirt, one ball, two strikes. 갖고 있지 않는데도 리그에서 이제 경쟁력을 갖는다는 부분은 확실히 뭐 구종이 좋다든가 아니면 이제 갖고 있는 투구폼에서 상대방을 좀 압도하는 그런 모습들이 분명히 있기 때문에 이렇게 중상적으로 So one ball, two strikes. 카운트는 원볼 트로스와 4급제라만은 노시와. And there's a grounder. And one away. So Rowe grounds out. So one down. So right now, Sanchez is pitching a perfect game. And coming up is Che Jae-woon. And that pitch is in for a strike. So here we go, Che. Can that strike one? And it's hit deep, but it's going to be caught at center field, and we have two outs. So
At least this game is moving much more faster than the other night. So 2 down. And of course, during his 3 wins, he's 142 ERA. And his ERA is .36. And then the team would score 4 runs. Swing and a miss. So there we go. Strike 1 count. And that's a strike 2. 지금 몸은 사실 뭐 배트를 낸다고 하더라도 좋은 타구를 만들기가 사실 어려운 것입니다. 타구가 그냥 나오는 게 아니에요. So 2 strikes. Nope. And there's a base hit, so he gets aboard. So there we go, 2 hits for Hanwha Eagles. So there you go. So they got a runner aboard. And now here comes Lee Do-yeon. So Lee Do-yeon is up. So here we go. Gestano. And Kim Go-young gets a base hit. So we now have runners at the corner. So the Hanwha Eagles got runners at the corner now. So first and third. Castano is in a little bind right now. So first and third. So 2 outs. And here we go, Kim Kang-min. Oh, sorry, Young-mook. And that's a strike. So I picked the wrong batter. Is that really? Okay. Hwang Young-mook, yep. Swing and a miss, so nothing in 2. So 2 strikes. Let's see what Castellano can do here. Yeah, 2 strikes. And strike 3. So Hanwha Eagles strands 2 runners, and we're going to the top of the third. So there we go. Top of 3. Yeah. So no score still. So they strand 2. You watch the same commercial. 미래는 지금 K.A.E 산업은행에서 잘 크고 있습니다.
벤처 생태계 육성, 녹색 산업 지원을 넘어 미래 신산업까지 더 새로운 70년을 준비합니다. KDB 산업은행. 쟤도 설탕만 마신 건가요? 그럴 리가요. 단백질까지 더했죠. 설탕 제로, 콜레스테롤 제로. 설탕은 빼고 단백질은 더하고. 제노 스테비아 단백질 커피 믹스. Another coffee. There you go. 더 나은 미래를 향해 멈추지 않고 천천히. Hello. Seven. Okay. So here we go, top of the third. And there's Hinjin Ryu again. And the first pitch is outside for a ball. Yep, here's Kim Ju-won. So Kim Ju-won has that bat. And it's fouled away. Wow, and that is packed. So Ryu Hin-jin girls covering their faces. And that pitch is high. So 2 balls, 1 strike. I figure those Ryu Hin-jin bobbleheads that I gave like 6 years ago or 9 years ago might be worth something. I gave each one a bobblehead. And he's back here. So strike 1 for 2 balls, 2 strikes. Kim Ju-won batting 207. So 2 balls, 2 strikes. And that is foul. Yeah, it's a weekday and it's jam-packed. Not going to desire that pizza. So 2 balls, 2 strikes. And strike 3. So 5 strikeouts for Ryu Hin-jin. So here we go. 1 out. And he hits a batter. Not what we wanted him to do. Yeah, that ball got away from him. So Do Tae-hoon. So runner on first. So it looks like it's the leadoff hitter who's 0 for 1, batting 298. Shin An-sur. So 1 down, 42 pitches. And that's a pop-up in foul territory, and the catcher finally makes it. 2 outs. And the reason I said that emphatically is he dropped the ball and 300 runs came in last week. So there you go. Yeah, I could get tickets, but yeah. So 2 outs. And the pitch. Ooh. Okay. Nope, it's going to be a ball. And
the base hit. So now we have runners at the corner. So we have first and third. 타이밍을 뺏겨서 지금은 끝쪽에 맞았는데 해골이 안 터져. 소철 약간 늦게 맞은 타구가 우전 안타로 연결이 됩니다. So we got the NC Dinos. 만남에서도 소철 선수가 안타가 있었거든요. 소철은 이제 완전히 자리 잡은 거 아니 그럼요. Yeah. So this is where he kind of gives up runs here. So I have 2 down. So 45 pitches. And we have Park Kong-ho. He's 0 for 1. And there's a grounded to short, but he's going to get the force out, and that ends the top half of the third. So there we go. So we're going to the bottom of the third. Still no score. So bottom of 3. Here we go. So let's see. But he does have 5 strikeouts. Yeah. So there we go. 진짜? 3다수가 땅 제주 3다수를 지키기 위해 축구장 100개 크기의 땅을 샀다는 사실. 땅이 깨끗해야 물도 깨끗하니까. 우리가 믿는 물 제주 3다수. 우리도 3명 중 1명이라고. 에이, 그 1명이 나겠어. 우리 나이도 생각해야지. 괜찮은 것 같은데. 오셔라, 당뇨 조심해야겠네. 맞습니다. 나도 당신도 대상포진 대상자. 미리미리 병원 가서 의사와 상담하세요. Oh, there's that big dude. 그 이상의 혁신이. They're trying to get that non-play golf course. Screen golf. So there you go. Soul Bank. 하나이글스가 2회말 투아웃 1삼루의 기회. Score. 투아웃 1삼루의 기회가 있었습니다만. All right, so bottom of the third here. 똑같은 찬스였는데 똑같은 찬스였습니다. 그래서 못 냈어요. 맞습니다. So still daytime. Probably get dark in another half an hour. So here's Che Che-Ho. And Sanchez throws, or Castellano throws a strike. Sanchez is our other starter. Castano. The pitch is inside for a ball. So 1 ball, 1 strike. So he's at 30 pitches. So 1 ball, 1 strike. And the pitch is a strike. I'm just wondering, is this robot ups? 1 ball, 2 strikes. And swing and a miss. They get him. So 1 away. Yeah. It's already caught. So Castano with another strikeout. 32 pitches. So 1 away. So here's Kim Tae-hyun.
So he's 1 for 1, but he got thrown out at second. And that's popped up in the infield. First baseman, Davison gets under it, and we have 2 outs. So 34 pitches. 슬라이더 하면 정말 이 원조로 생각나는 선수는 누가 뭐래도 손흥민 선수죠. 김동열 선수의 슬라이더는 가기가 좀 약간 좀 조드럽게 슬라이더였죠. 그렇죠. Alright. 각이 짧으면서 좀 약간 아래쪽으로 빠르게 휘는. Here's Hanwha. The next one's a strike. 그 슬라이더가 거의 스위퍼에 가깝지 않다는 얘기도 사실은 많이 합니다. 그 당시에 그런 슬라이더가 이 타자들이 어떻게 분양을 하겠습니까? 지금 던져도 사실 타자들이 분양하기 어려울 수가 있습니다. 안치홍입니다. And next pitch is foul, 2 strikes. So 2 strikes. 확실히 오늘 경기는 좀 낮게 던지려고 하는 것 같아요. 전체적으로 높은 공이 거의 없습니다. 타에 대한 의식을 많이 하고 있다는 느낌이 듭니다. 4월 19일 기아전 소크라테스에게 4월 20일 두산전 라모스에게 5월 1일 LG전. And a pitch is low ball, 1 ball, 2 strikes. 최근 4경기에서 연속 홈런으로 허용을 했고 개수로는 5개였습니다. 그렇죠. 그러니까 ABS가 하이패스트볼을 잘 잡아주다 보니까 그쪽은 분명 큰 거는 좋은데 그러니까 정확한 분명이 되지 않았을 때는 타자들에게 홈런을 So 1 ball, 2 strikes. And there's a deep fly ball going back, but underneath it makes the catch. And that's all. End of 3 innings. So here we go, top of the 4th. 2 true to beat code. So top of the 4th inning, here we come. So there we go. So Woo Hin Jin coming back out. If he can give us like 6 innings, that'd be great. 당신이 꿈꾸는 삶의 방향대로 삶을 움직이는 집 동문 디스트. I'm happy. So here we go, top half. And real quick, I will be right back. Alright, here we go. Here's Woo Hin Jin against Davison. Swing and a miss. So 2 balls, 2 strikes. So let's see if Davison can get going. That's a nice little curveball there. 2 balls, 2 strikes. And fouled off.
계속 이어집니다. 오늘 경기는 So 2 balls, 2 strikes. 굉장히 잘 던지고 있지만 유현진 선수는 정말 맘먹고 던지는 거예요. 네, 그런 느낌이 좀 있습니다. 굉장히 경기에 집중하고 있다는 느낌이 분명합니다. 두번 토스와 There you go. 째려맞는 벤타이비슨. 바깥쪽 낮은 And 공입니다. that 볼 pitch 나갑니다. is 볼 low. 카운트까지 갑니다. So 3 balls, 2 strikes. 신인들이 또 이런 좋은 분위기를 일단은 만들어줬고 So 52 pitches. 조금 준비를 좀 잘했다고 And here we go. And that ball's popped up in the air to center field 위치를 잡습니다. and makes the catch. 1 away. So they retire Davison. 원아웃입니다. So right now we're looking at a pitcher's duel. 벙커 던지면 140대 후반은 충분히 던질 수 있습니다. Yep. So they're happy to have Woo Hin Jin back. 혹시 많이 떨어지긴 So 떨어졌어요. 1 down. 원아웃입니다. 주자는 없습니다. 커니가. And it's a ball. 저거는 낮은 볼, 원볼 로스와. 딱 보니까 유현진 선수 후배 축구에 보이는 것 같은데 야구하는 친구들 같은데 머리가 상당히 빡빡. And the pitch is a ball. 그래서 지금은 살짝 벗어납니다. 소볼 로스와. 첫 타석에서 변화구를 밀어서 안타를 우전 안타가 만들어서. So 2 balls, no strikes. 아마 이 체인지업을 특히 우타자를 상대로 던질 때. And that pitch is a strike. So 2 balls, 1 strike. 체인지업이라는 게 사실 이 손가락 3개 아니면 4개를 이렇게 걸치고 던지기 때문에요. 그러니까 제공 잡기가 참 어려운 곡입니다. 유현진이까지 체인지업 이렇게 던지는 거죠. 맞습니다. And here's the next pitch. And a strike. So 2 balls, 2 strikes. 볼 카운트 20. 체인지업을 배우는 과정도 굉장히 드라마틱했잖아요. 네, 그렇죠. So 1 away. 하루를 만나요. 네, 맞아요. 한볼 던지다가 And dong. 체인지업 가르쳐달라고 그래가 And a base hit. So gets aboard. 타석에 이어서 두 번째 타석 어디더건 유현진을 상대로 모두 안타를 때려야 됩니다. So there's another base hit. 들어간 공이 약간 몰린 듯한 느낌도 있었거든요. 컴패스 몰렸습니다. 네, 몰렸죠. 자, 바깥쪽으로 체인지업으로 시선을 좀 흐트러놓고 네. 몸쪽으로 좀 스피드하게 좀 꺾이는 컴패스트볼로 승부를 본 것 같은데 이게 날카롭게 기어들어가지 못했어요. Dong. 첫 타석에서는 권희동 선수가 So 58 pitches. 1 out in the top of the 4th. 약간 멀리 컴퓨터로 받아쳐서 이번에는 좌측에 안타를 만들어냈습니다. And here's Kim Song-yuk. 컴패스트볼에 피한 대비 뭐가 높죠? 상당히 높죠. 네, 많이 높죠. So Kim. 원아웃 주지 않는 이유로 김성욱이 타석에 And here's the pitch. 지금은 EBS에 걸치지 않았군요. Whoa, it's not as. 힘들어지는 거죠. 만약에 ABS I thought that was a strike. 스트라이크 판정 받았을 겁니다. 공 반기 호선한거든요. 최재호 선수도 지금 이 볼이 And it's still 1 ball. 쪽으로 받은 게 아니라 손바닥 쪽으로 받았어요. 네. Wow, okay. And there's a fly ball, but it's fouled away. 지금 볼을 벗어나는 파울이 됐습니다. 전반 대결에서 류현진을 상대로 홈런을 때려낸 바에는 김성욱 선수. Yeah. 지금 파울되게 됐습니다만 아주 큰 타구가 나왔습니다. So here you go. 1 ball, 1 strike. 원볼 원 스트라이크. 3구째를 만든 김성욱. And that one's fouled away. 김성욱 선수도 좋았던 4월, 지금 5월 달은 1 ball, 2 strikes. 타율도 이 안에 미치지를 못하고 홈런이 그런 7개가 기록이 되어 있죠. 이게 모두 이제 4월에 때리는 것 같습니다. Yep. So 1 down. 김영준도 그렇고 타율 자체는 떨어져 있습니다만 홈런은 7개, 8개 And the delivery, and it's low.
2 balls, 2 strikes. 골라낸다는 게 그렇다고 해서 지금 김성욱 선수가 타격 컨디션이 베스트도 아니거든요. 야, 그러면 배트가 따라 나올 만한 사실 코스였는데 잘 봤습니다. All right, here we go. 2 balls, 2 strikes. Pitch number 62. 볼 카운트 2-2. And that's low. 풀 카운트까지 갑니다. So 3 balls, 2 strikes. 들어서는 공개수가 조금씩 늘어나고 있습니다. 자, 대기 타석에 김용주 선수. 이렇게 되면 김용주 선수는 춘타석의 승진이었으니까 10경기 없었습니다. 10경기에서 20개입니다. All right. 데이비스과 So 3 balls, 2 strikes. 그리고 김용주도 지금 승부가 길어지고 있습니다. 풀 카운트. Out, and it's fouled back. 파울이 됩니다. 최근에 이제 삼진이 많아지고 헛스윙이 많아지면 삼진 먹고 들어오면 이제 선수들이 이제 한마디 하죠. 정말 배트로 치는 게 아니라 당구 큐대로 치는 So 3 balls, 2 strikes. 아니면 이제 배트 뚫렸냐고 놀립니다. 답답하죠. Strike 3. Got him swinging. 삼진을 잡아내는 류현진이 So 6 strikeouts for Woo Hin-jin. So 2 outs. 그래서 토스트라이크 이후에 스윙을 잡아내면 이 체인지업은 65 pitches. 가운데서 떨어지는 게 효과가 더 좋다고 생각합니다. And that one is fouled away. 타자들은 공이 날아올 때 눈에 가까우게 되면 아무래도 먼 것보다는 반응이 빠를 수밖에 없습니다. 투아웃 주자는 일로 타석에 김영준이 들어섰습니다. 조금은 파울이었습니다. So there you go. 올 시즌 김용준. 한 시즌 한 경기 최다 탈삼진은 9개였습니다. 오늘 벌써 6개 기록을 하고 있습니다. And there's a second base, and they still retire him after he fumbled it a few times. And that ends the top half of the 4th. So, ooh, that was close. So 4 innings for Woo Hin-jin. Jeez. 잇몸병 아파본 사람은 압니다. 겉과 속이 다른 게 문제죠. 겉으론 붓고 피나고 속으론 염증이 깊어지고 그냥 두면 됐습니다. 이것만으로 지키세요. 잇몸병엔 이같다. 이것은 렌즈의 도전이자 새로운 시작. Ooh, yeah. MBC 렌즈 네오이즘 인체 적합 소재. NPC 렌즈 네오이즘. 걸나온 미래를 향해 멈추지 않고 전진. 세반고. 센시야, 언니 다리가 왜 이렇게 붓고 아플까요? 그럴 때 속을 봐야죠. 속이요? 문제는 겉이 아니라 속에 있으니까. 센시야, 다리 속 정맥순환을 원활하게. 가벼우니까 정말 좋아요. 센시야. 세상의 왠지 클리브랜드이거나 클리브랜드가 아니거나 여러 개의 그룹과 수천 개의 마이크로 그룹으로 1등이거나 1등이 아니거나 왠지는 클리브랜드로부터. 류현진 선수가 권희동에게 다시 한 번 더 안타를 회복했습니다. All right. 성공을 삼진처리 그리고 김영준은 2루 땅볼로. So here we go. 점수는 현재 계속 0대 0입니다. Bottom of the 4th. 모두 아직 선취점을 가져가지는 못하고 있습니다. So now it's getting dark. 시기니까 투수가 Here's Peraza. 카스타로 선수 28개. 38개. So here's Santino. 4회가 시작이 됩니다. 그러면 나페라자부터 한화 이글스가 공격을 시작합니다. 추구는 높은 볼이었습니다. So 0 for 1. 카스타로 선수의 4회 피안타 1류는 26타수 2안타 7푼 7리밖에 되죠. 이닝별 피안타를 가장 많습니다. Peraza. Pitch. Next pitch is a ball.
So 2 balls, no strikes. 유격다볼이었습니다. 하나사가 한동안 좀 주춤한 모습도 있었습니다만 기록을 다시 한 번 더 살펴보니까 놀라운 기록들이 굉장히 많이 있습니다. 네, 그렇죠. 특히 우타적 성적이 확실히 좋아요. And Peraza flies out. 1 away. Dang it. 비슷한 느낌의 타구였습니다. 원아웃이 됐습니다. 중에서 라인 드라이브 원아웃입니다. So 1 away. OPS도 굉장히 좀 높게 나오고 있는 테라에서 타율이 거의 뭐 5할이 충분히 넘어가고 있습니다. NC 다이노스의 그 역대 외국인 투수에 관한 얘기가 되겠습니다. 우투수 보시면은 다 NC 다이노스의 한 역사를 장식했던 투수들이 되겠습니다. 그에 반해서 좌투수들은 그렇게 재미를 보지 못했어요. 희한하게 좌투수 재미를 보지 못했어요. 그렇죠. 그러나 올 시즌만큼은 That pitch is low for a ball. 그렇고 그 기대를 지금 많이 받고 있습니다. 그렇죠. 뭐 학수 선수 같은 경우도 4승에 지금 9.98이거든요. 맞습니다. 사실상 뭐 1선 발이라고 좀 봐야 될 것 같고 그렇습니다. 일단 NC 선발은 There you 김시훈 선수가 너무 잘해요. That pitch is high. 원아웃입니다. 줄자는 So 선수입니다. 로시환. Roshiwan. 첫 타석에 3루 땅볼을 So 기록합니다. it's getting a little dark. 로시환 최근 경기 타율 And swing and a miss. 1 ball, 2 strikes. Sanchez, 44 pitches. 좀 맞아야 돼요. 실토거든요 지금. 퍼페스트 볼이 약간 밋밋하게 멈축도 아니고 어정쩡하게 지금 들어갔죠. 사구째를 만난 노시환. And it's fouled away. 최근 차에 대한 의식을 오늘 경기에서도 굉장히 많이 하고 있습니다. So here you go. 장타를 없애려면 뭐 결국엔 낮게 가는 수밖에 없어요. 그렇다고 해서 뭐 Alright, so we got 1 down. 5km 이상의 어떤 그 빠른 볼은 아닌 상황이라 약간 묶고 몰리게 되면 Roshiwan. 높아지는 사실 And it's fouled off. 말씀드렸습니다만 최근 경기에서 홈런을 친 타자들의 면면을 보면 충분히 홈런을 때릴 능력이 있는 타자들에게 맞았습니다. 어떻게 보면 약간 당연한 얘기 같기는 한데 Castano. Here's Castano again. 2 balls, 2 strikes. 적으로 들어가다 맞은 건지 아니면 그런 공들이 이제 실수가 돼서 맞은 건지 And a ball. 좀더 많이 벗어납니다. 볼카운트까지 왔습니다. So 3 balls, 2 strikes. 카스타노 선수 같은 경우에도 이제 리그에서 스트라이크를 참 많이 던지는 투수입니다. 볼넷이 좀 높고요. WHIP가 1.09밖에 안 됩니다. 네, 맞습니다. 풀카운트. At full count. And it's fouled off. 카스타노가 9이닝당 3진에 7.3개, 9이닝당 볼넷은 1.46개. 말씀해 주신 것처럼 3진의 비율도 물론 없습니다만 좀처럼 그렇게 볼넷을 제구가 많이 흔들리는 유형의 투수는 분명히 아니죠. 그렇죠. 안정된 제구는 여기 있죠. 네, 자기공도 분명히 갖고 있고요. 그러니까 확실한 결정구가 있어서 그런 것 같아요. 슬라이더와 컵패스. Okay, so 3 balls, 2 strikes. 아무래도 이제 좋은 투수가 되려면 뭐 빠른 공의 제구력도 중요하지만 일단은 본인이 가장 잘 던질 수 있는 변화구 제구력이 저는 무조건 있어야 된다고 보거든요. 그게 맞춰주지 않으면 물론 비율은 높아질 수밖에 없고. 포스타나에게는 그 공이 슬라이더와 이제 Okay, so Roshiwan. 변화구라고 볼 수가 있겠죠. 다시 이어지는 풀카운트 스포츠. And still fouled away. So 49, pitch number 50. 들어온 공이었고 지금은 파울이 됐습니다. 루시완도 끈질기게 스포를 하고 있습니다. 이번 이닝 시작할 때 38개 공을 던졌었다. 시작 전까지 38개 공이었다. 다음에 카스타노입니다. 개수를 조금씩 늘려나가고 있습니다.
And there's a deep fly ball, but it's caught center field, 2 down after all that. So 2 down. 어려운 카운트에서 타이밍을 잘 잡았는데 약간 앞쪽에서 맞았어요. 타라자 노시환을 두 타자를 모두 중견수 정면 들어가는 타구로 아웃 카운트로 들리는 카스터입니다. 들었습니다. 좀 앞으로 맞았던 트릭이군요. So here we go, Castano. 투아웃입니다. 2 outs. And that's in for a strike. 최재훈을 상대로 초구 투아. So here we go. So Chejul-hong. And that's a ball. 목적 낮은 거. So 1 ball, 1 오, 스트라이크로 인정이 됐나요? strike. How did it become a strike? 결국 두 지점을 I don't get it. 마지막에 포고 지점이 중요한 게 아니라 보석을 보죠. 지금은 파울 파울이고 그러니까 두 번째 세 번째 통과하고 이제 떨어지는데 So 2 strikes on Che. And a ball. 1 ball, 2 strikes. 다시 한번 더 보실까요? Oh, what the hell? 이제는 사실 우리가 알던 스트라이크가 아니죠. 그러네요. ABS가 지금 스트라이크로 있죠. And it's hit the 3rd line out. And that ends the 4th inning, and we're going to the top of the 5th. So there we go. So top of the 5th. Yeah. So we still have 3 hits apiece. So that's where we're at. There we go. 마이크로 초밀착 쉐이빙을 만들다. 단짠한 굴곡까지 스캔, 표면 수정까지 들어올려 작성, 경험하세요. 차원이 다른 깔끔함을. 필립스. 새로운 영감을 찾기 위해 애써 멀리 떠날 필요는 없어. 우리가 깨어있는 한 모든 일상은 놀라움의 연속이니까. 깨우다, 오늘을 새롭게. 조지야. 꽃향기 가득한 작은 숲을 지나면 Always some sort of 멋진 곳이 medicine. 나타나죠. 이게 제 코스예요. 이게 제 코스텝이에요. 올라갈 땐 밀어주고 And tomorrow have Caitlin Clark. 코스텝. 같이 갈래요? All right, here we go. Top of the 5th. 자, 영의 균형이 촉촉해지질 않고 있습니다. 점수 0. So there's Ruhin Jin, pitch number 68. NC 다이노스의 공격. That's a ball. Okay. A lot of inconsistencies. Kim Ju-won. There's Kim. What the hell? That should be 2 strikes. Jesus. Hey, what's up, Paul? I'll try to be there for Caitlin Clark. I'm busy all morning. Whenever you can, Paul. So 2 balls, 1 strike. Jeez. So here's Ruhin Jin, former Dodger, former Blue Jay, and he's back. And that one's fouled away. So 2 balls, 2 strikes for 16 and 24 team.
They are selling out. 그런데 지금은 뭐 시책이 3개밖에 없었는데 맞습니다. 올해 치고 작년에 다 했는지. 작년에 진짜 시책 많이 했거든요. 그거는 어떻게 보면 김주환 So 선수가 2 balls, 2 strikes. 많이 봤죠. 이 격투는 포지션 자체가 원래 또 이 까다로운 타구들도 많이 오다 보니까 송구에 대한 부담도 있고. And there's a grounder. 이루가 Whoa, what? 내 안타를 기록하는 김주환입니다. And the runner makes it. 수가 들어가기도 멀었고 2루가 재빠르게 베이스 커버를 들어갔습니다만 그것도 이미 늦은 상황이었습니다. How could you misplay that? 지금은 김태형 선수가 최선의 플레이를 했다고 봐야 될 것 같아요. Someone's got to get there. Wow. You know you're not going to make it. Jesus. Wow. 슬라이딩 하지 말라고 이야기를 참 많이 하는데 전 지금 같은 타구는 슬라이딩 할 수밖에 없는 사실 타구죠. 몸을 던져 슬라이딩을. So there you go. 72 pitches. Here's 도태훈. And there's a bunt. And there's one away. So runner advances to second. Jeez. So there's. 강인호 감독으로서는 당연히 될 수밖에 없는 사실 뭐 상황이라고 봐야겠죠. 지금 같은 경기의 양상이. So we have a no score here. Top of the fifth. So one away. 73 pitches. So here's Sun. Sun out here. And that's a strike. It's 0 for 2. So we can get 6 innings out of Roo Hyun Jin. That'd be great. 손아섭 서호점 박건으로 이어지는 NC 다이노스의 4위 타선입니다. 2구째를 만난 손아섭. And that should be a strike. No balls, 2 strikes. 쪽으로 하나, 바깥쪽으로 하나. 정말 완벽하게 모여 들어갔습니다. 진짜 깜깜하죠 타자 입장에서. 한 코스로 2개가 와도 깜깜한데 몸쪽으로 하나 So one 왔다 out. 바깥쪽으로 가니까 더 깜깜하죠. Strike 3. 7번째 삼진입니다. 2. So 7 strikeouts for who? So here we go. 76 pitches. He's on pace for 6. And that should be a strike. Yep. So Hoon Shir. Yeah. One strike. And that's inside. So ball 1 ball, 1 strike. 공의 힘을 점점 더 높이고 있는 류현진 선수입니다. 자, 지금 기계를 몸쪽으로 붙였기 때문에 헛페스트보다 조금 위험할 것 같고 바깥쪽 체인지요. 원볼 원 스트라이크. 서구차 3구째. And there's a grounder. And it goes by him, and a run is going to score. Damn it. How could that would have been, if that was Mookie Betts, that would have been got right there. Betts wouldn't have let that through. So now 1 run has been given up. 1-0. NC Dinos. That should have been a routine play. Dang it. So 1-0.
So 2 outs. 4점 시타가 나왔습니다. 유현수 선수도 이제 땅볼이 이제 된 어떤 그 상황을 딱 봤을 때 타원이 막혔기 때문에 이거는 야수들이 처리를 분명히 So 할 수도 Park is 있다고 up. 생각을 했을 거예요. 타석에 박건호. 세 번째 타석. It's a strike. So he's at 80 pitches now. 직접 소용한 것도 나간 것입니다만 지금 주자 있는 상황에서 박건호와의 승부도 굉장히 중요한 승부가 되겠습니다. So Park Como. So Park fouls it away. It's like 2 strikes. 멀티히트가 지금 4경. N.C 다이노스는 가장 타격감이 좋은 박건우가 타석에 들어서 있습니다. 주자는 1루. So there you go. 2 outs. OPS가 점점 좋아지고 있습니다. 더 주자 1루. 노벌 터치와. And that's fouled away. 스트라이크에 이제 몸쪽을 다시 한번 선택을 했는데 그러면서 이제 몸쪽으로 던진 빠른 공이 3개 연속으로 들어간 거거든요. So 2 strikes. 박건호와는 초구 둘째고 모두 체인지업 승부였습니다. 이제 4구째를 받은 박건호. And that's fouled off. So 82 pitches now for Hyunjin Ryu. 결정구라고 생각하고 지금 계속 던지고 있는데 그렇죠. 박건호 선수가 지금 어려운 코스를 계속 컨트롤 하고 있어요. 근데 짧게 잡는 모습 보세요. 류현진은 현재까지 83개 공을 던졌습니다. 그러니까 이게 왜 이렇게 짧게 잡냐면 갑자기 몸쪽으로도 빠른 공이 들어올 수가 있거든요. 순간적으로 이제 반응을 하기 위해서 조금 더 이제 빠른 스피드의 어떤 스윙을 하기 위해서. And that's foul. So still no balls, 2 strikes. ABS 지금 9번째에 꽂힌 공이었습니다. 이것도 이제 컴패스 공이죠. 액세스 쳤습니다. 노멀 투수와 주자 1루. 타석에 박건호. 이제 6구째로 맞습니다. And the pitch is low. 1 ball, 2 strikes. 원볼 투수와 방망이 따라 나오지 않는 박건호였습니다. 원볼 투수와 박건호와의 승부에서는 초구 체인지업 그리고 두 번째 체인지업 빠른 공 체인지업 커터. That pitch is low. 2 balls, 2 strikes. 85 pitches. 잘 골라내네요. So 4 2/3 right now. 그래서 박건우의 방망이를 끌어내봤습니다만 쉽게 딸려 나오지 않습니다. 하지만 모두가 좀 같이 승부를 하는 것 같습니다. And a throw to first. So Park Kumo, and on deck is Davison. So 86 pitches. Wow. 3 balls, 2 strikes. What the hell are you calling? Jesus. Wow. 타석에서
87 pitches, 3 balls, 2 strikes. Runner on first is going to go. Ball 4, and now Davison's coming up the bat. 이럴 때가 사실 투수들이 제일 허탈하죠. 그렇죠. 네, 유리한 카운트. 특히 이제 투 스트라이크를 먼저 잡아놓고 And 88 pitches have been thrown. 일단 패턴을 한번 바꿔주거든요. 근데 그게 또 카운트가 되게 되면 마운드에서 사실 결정으로 쓸 수 있는 게 없어요. So first and second. 그러다가 이제 볼넷 내보내면 그 데미지가 굉장히 크게 느껴지는 거죠. 9구째까지 가는 승부 끝에 결국 박건우가 볼넷 허용. 투아웃 주자 1루와 2루 주자 스코어링 포션까지 위치하고 있습니다. And here's Ruhinjin, and it's a ball. 저것도 엄청 깊었습니다. So 89 pitches. 원볼로스와 2구째를 만나면 데이비슨 1루 파울 플라이 중견수 플라이 세 번째 Pitch number 90. And that is popped up in the air. Third base foul. And it's caught, and it's still a 1-0 deficit. Holy moly. So I don't know if Ruhinjin's coming out for the 6th. We'll see. So there we go. Bottom of the 5th. All right, I'll be back. I just need to make a quick run. All right. Let's see what the bottom half can do. And that's a strike. Yeah. So Castano pitched 56 pitches. So we have the 7-6 batter, Lee Do-yeon. And a base hit. Finally, we get somebody aboard. So let's see. Yeah. All right. Yeah. So here we go. Kim Kang-min. So here's Kim. And Castano throws it to first. So let's do something here. So Kim Kang-min, he's 1 for 1, batting 125. And he throws over to first again.
상대 움직임을 계속 점검을 하고 있는. So here we go, 57 pitches. hit도루가 14개죠. 많지가 않아요. 성공률도 50%밖에 안 되고 10개 구단 가운데 9위를 기록하고 있습니다. And that's a strike. 김광에 나오지는 않았습니다. So one strike. 이런 상황에서 어떤 사인이 안 나왔을 때 과감하게 공격하기가 어렵죠. 왜냐하면 공 하나 보고 난 이후에 감독이 순간적으로 또 생각이 바뀔 수가 있거든요. Let's see. 보냈습니다. 초구 스트라이크였습니다. 2구째를 맞습니다. And there's a base hit. So runners at the corner with no outs. So that was a broken bat base hit. So we have runners on the corner. And Hwang Young-mook is up. So let's see. Yeah, I didn't see the ball for. I saw the broken bat fly in the air. So first and third. And there they go with the at-bat songs. 김동민 선수는 오늘 첫 타석에 이어서 두 번째 타석도 안타, 두 타석마다 멀티 히트. 이 멀티 히트는 한화로 이적한 이후에 첫 멀티 히트였습니다. Okay, so first and third. Okay, so here we go. Opportunity here for the Eagles. Hwang Young-mook and Hwang swing and a miss. So the crowd's getting a little livelier right now. So here we go. One strike count. And there's a double play. And it's one away. He was going for the double play, but the runner at third. So the shortstop threw it right back to third base, but she got back. So we have one out, runners at the corners. Yeah, and he had to get back. So one away. And here is Chino. So there's a ninth batter up right now. So Chino. And that's a strike. So 62 pitches for Castellano. So 62 pitches now. And he throws over the first to Davison. So one out. So Chino up to bat, ninth batter. That pitch is outside. So we got a 1 ball, 1 strike here.
And here we go, and it's in for a strike. So 1 ball, 2 strikes. Yeah, that could have been a borderline ball call. Okay, so here we go. 1 ball, 2 strikes. And there's a throw over to first. All right. Hey, Scotty. Well, we have a much better game here, Scotty. It's not going to last 4 hours. Knock on wood. Swing and a miss. 2 outs. So we have the leadoff batter coming up to bat. So now Kim Tae-yun is up. So in the bottom of the 5th here. 1-0, but we're going to have to visit a mound visit. What the hell was that? Yep, it's a big mall, isn't it? Mall of Asia, huh? Sometimes it'll take you more than a day. So here you go, 2 outs. Yeah, the translator had to get out there real quick. Yeah, he was safe. Yeah. So it's a mound visit. All right, here we go. Kinte. So 1 ball. Kim Tae-yun's 1 for 2. And here we go. Yeah, another huge place, isn't it? And there's a deep fly ball going back. It's gone! 3-run homer! Yeah! And there we go, 3-1 lead. So there we go. Yeah. 3-1. So there, yeah. So we put up 3 runs for the Hanwha Eagles. There we go, 3-1. And next pitch is fouled off. So 69 pitch for Castano. So there we go. So maybe Hyunjin Ryu will come out for 1 more inning.
And there's a ground to the second. It's retired, but that's the end of 5. But before we know it, the Eagles put up 3 runs. 김태현의 역전세리를 촉촉 3대1 한화 이글스가 한 방에 역전에 성공합니다. 잠시 후에 계속 이어갑니다. 저는 한화 삼성 이글스 마입니다. It is gone. So there we go, 3-1. So let's see if Ryu's gonna come back. So now we're in the top of the 6th inning. So yeah. So let's see if he can come up because he has, if you notice, he has how many strikeouts? 7 strikeouts. But he might have enough tank for a 6th inning, and then maybe, you know, the bullpen can carry us home. Of course, I'm not too big on our bullpen unless we have this Dodger bullpen relief. So let's see. I hope they don't bring a relief pitcher out because I still think he has tank for one more inning. Let's see. I'm going to see if they will bring. They still haven't updated. Let's see if I can get this updated. So let's see. So 5 innings, 90 pitches. Gave up 5 hits, 7 strikeouts, and just 1 hit batter. So yeah. Okay. So pain is due up. So by top of the 6th, we're gonna go. Yeah. Yeah, you went to the Buckland Market too. That's nice. Lot to do there, huh? Yeah, but I'd be wore out too, Scotty. A lot of walking. So there we go. So top of the 6th. So we need to get this win. This is actually very long for commercials. What the hell? 디스트, 오늘은 어디로 가볼까? 좋다. 당신이 꿈꾸는 삶의 방향대로. But for a Tuesday, man, this thing's jam-packed. 디스트. Okay. Please tell me. Yeah. Wholesome. Found some nice deals. There you go. Okay, is Rue pitching or are they gonna get a relief pitcher? Okay, good. Rue's pitching. And we have a strike. Dong. Yep, so Hyunjin Ryu's still out there. So for a 6th inning. And there's a base hit. Damn it. So I give up another hit. So there you go. Runner on first. So 91 pitches. 92.
자, NC Dinos 역전을 허용했습니다만 이번 이닝 선두 타자 출루에 성공이 됐습니다. And that pitch is high for a ball. 김성욱이 들어섭니다. So Kim Sung-yuk is up. 첫 타석의 김성욱입니다. 0 for 2, batting 195. 말씀드린 것처럼 역전을 허용을 했습니다만 NC가 마지막 기회를 잡는군요. Yeah. Hope we can keep beating them through 6 here. 번째로 만난 김성욱. And that's a pop fly. Who's going to get it? And the second baseman makes the catch. We have one away. So Hyunjin Ryu, 5 and a third. 유현진 선수가 5회까지 90개, 지금 94개거든요. 말씀해주신 것처럼 가장 많이 던진 게 103개. So this if you can get 2 more outs, a solid start. And then Kim Hong-soo is in the bullpen. 지난 4월 30일 SS 랜더스와 경기에서 103개 공 던졌고 And the next pitch is a strike. 엑스전에서도 98개 공 던졌었는데 지금 하나이글스의 불펜을 보면 뭐 김범수 So 1 strike. 그러니까 좋은 선수가 지금 이민우 선수하고 주현상 선수 8구회라고 한다면 유현진이 6회를 또 책임져 주면 7회를 맡을 선수가 이제 And it's fouled. So 2 strikes. 보면은 이번 이닝 류현진이 다시 한번 더 올라온 이유일 수도 있습니다. 네, 그렇죠. 네, 맞죠. 김영준 노멀 투수와 삼진권 2루 넘볼 세 번째 There you go. 그러니까 구원 투수진이 So Woo Hyun-jin, 많은 선수 Hyunjin Ryu. 선발진이 5회에서 뭐 아웃카운트 하나 두 개 정도만 더 잡고 투수를 바꿔도 되거든요. The pitch is low, 1 ball, 2 strikes, so 97 pitches. So they're keeping an eye on him. So here we go. So we have the 7th batter. And another base hit, damn it. But we got runners on first and second. So 8 hits. 이닝을 또 빨리 끝내고 싶어 하고 카운트도 유리하다 보니까 체인지업을 던져서 타이밍을 뺏으려고 했는데 떨어지는 각도가 So first and second. So we have the 8th batter coming up. So I think we're going to go get through these 2 batters. So here's pitch number 99. So 1 out. And the pitch is low for a ball. So pitch number 100. And that ball is popped up. Infield fly rule in effect. And the shortstop's going to get it. And we have 2 outs. So we have 100 pitches. And now we might get 1 more batter. Because I don't think they're going to let him face the top of the order again. So 2 outs. So there you go. So 9th batter, Do Tong-jun. Is Do Tae-yeon. And we have a strike. 1 ball, 1 strike. Pitch 102. There you go. And it's fouled. So 1 ball, 2 strikes.
백세계도 굉장히 오랜만에 던진 백세계. So this is the ninth batter, assuming he hopefully can get out of this and pitch 6 solid innings. So 1 ball, 2 strikes. And that pitch is outside. 2 balls, 2 strikes. Pitch 104. So number 105th pitch here. Mm-hmm. And here we go. And damn it! And a run's gonna score. I think that's gonna be it for Ryu Hyun-jin. 3 ball, 3-2. That's it for him. I would come get him. Come get him. You don't want him facing the top of the order again. Damn it. The ninth batter gets a base hit. Wow, we're going to leave him in there? So we have runners at the corners, and he's staying in. I would go get him. He's going to face the batting order for the 3rd time. Come on. Wow. Okay, he's 0 for 3, but this dude's going to be due. Okay, he better get him. And it's a ball, 106 pitches. This is the time he shouldn't even be pitching to this guy, but we'll see. Hopefully, the manager knows what he's doing. So pitch is a strike. So Shin Yi-sung. So the leadoff hitter now. It's 4th at bat. 1 ball, 1 strike. Okay, and he delivers. And we have ball 2. So 2 balls, 1 strike. 108 pitches. I know he's not going to start till next Tuesday again. So they're going to give him all this rest time. And, whoa, that was a strike. 2 balls, 2 strikes. Okay, pitch number 110. Of course, let's see what I know. So 2 balls, 2 strikes, 2 outs. Deuces are wild. Lucky. We got out of it. Jesus. All right, so I hope that is it for Hyun-jin Ryu. 110 pitches that he has thrown. So he is done. So there he goes off the screen.
Bottom of the 6th inning, we go. Whew. I would have still went and collected them before facing the top of the order there. He was lucky to get that guy. Holy moly. Three to two. We're lucky. But now the question is the bullpen. Can their bullpen take us through? Because it's weary, man. It is iffy and weary. Burger King. So here we go, bottom of the 6th. 역전을 허용한 이후에 NC 다이노스도 빠르게 만회점을 만들어냈습니다. 좀 아쉬운 부분은 일단 뭐 오늘 경기 손아섭 선수가 Here's Para. 타격감이 좋은 이현준은 상대로는 좋은 경기를 좀 만들어내지를 못했습니다. So Peraza is up. He's 0 for 2. 이렇게 말입니다. 한화 이글스의 공격. 경기가 좀 길게 됐습니다. 한화 이글스의 공격은 중심 타선으로 가겠습니다. 요나단 파라사. 넘어로 원수가. And that pitch is low. 1 ball, 1 strike. 원볼 원수가. 아스타나 선수도 Oh, forgot to. 던져주다가 불의 한방 역전을 지금 허용을 했습니다. 그렇습니다. 3구째를 맞는 Swing and miss. 몸쪽 낮은 공이 헛스윙이 됐습니다. 타이밍을 빼앗깁니다. All right, here we go. Bottom of the 6th. Counts 1 ball, 2 strikes. The pitch is low. 2 balls, 2 strikes. It's almost 2 hours into the game here. 중후반으로 넘어갈수록 좀 확률이 높아지는 겁니다. 5회 이후에 좀 홈런이 많아요. 6회부터에 좀 홈런이 들어가죠. And there's a ground to the second and 1 away. 파라사는 2루 땅볼 원아웃이 됩니다. 도태호 선수가 오늘 NC 다이노스 2루수 출전. 도태호 선수는 내 어느 포지션 다 소화가 가능했죠. 원래는 주 포지션인 거죠. There you go. 아마 이제 당분간 이제 도태호 선수가 직접 2루수로 나올 가능성이 높아졌죠. 박민호 선수가 맞았을 때. 박민호 선수는 최소 2주거든요. 재활 경기까지 하고 만약에 몸 상태가 글쎄 어떻게 될지 모르겠습니다. 지금 어깨가 약간 지금 안 좋다니까 최소 2주에서 So here's no Shiwan. Swing and a miss. 원아웃 주전은 없습니다. 노시환 하나이글스 4번 타자가 들어섭니다. 초구는 헛스윙이었습니다. 3번 땅볼 중견 플라이 세 번째 타석의 노시환 And here's 아직 안타가 없습니다. Castano. 76 pitches. 2구째를 맞는 노시환 And the pitch is outside for a ball. 1 ball, 1 strike. 불안감이 아직까지는 남아있습니다. 오늘 투구 내용 다시 한 번 더 점검하고 확인을 하고 Yep, so Hyunjin Ryu, 6 innings, 110 pitches, 8 hits, 2 runs. 적은 개수가 아니에요. 주자를 좀 내보내긴 내보냈는데 He's fouled away. 주자가 배치된 상황, 득점권 피한타를 줬다고 이제 말씀을 드렸는데 그래도 오늘은 어느 정도 이제 극복이 된 모습이었습니다. 그렇습니다. 110개 공을 던졌고 올 시즌 K리그 복귀 가장 So there you go, 1 ball, 2 strikes. 경기 초반에 삼진이 좀 많았죠. 삼진 페이스가 초반에 아주 좋았죠. 이대로 끝나면 네가 결승타니까 형이 밥 사줄게. And
And strike three. So 2 down, and here comes. So 5 2/3. 손아섭은 기분이 별로 좋지 않습니다. 손아섭 선수가 1년 잘했죠. 릴리 선수입니다. 손아섭에게 좋은 기회가 몇 차례 있었습니다만 그 기회를 살리지 못했고 유현진에게 오늘 So 네 2 outs. 세 타석에서 승진을 당했습니다. And there's a strike. 유현진이 손아섭을 상대로 던진 공 가운데 토스를 유도했던 것이 모두 빠른 공수구였습니다. 그렇죠. 도와줍니다. 주지 하나 없습니다. 최재훈 2루째. Yep. And a pitch is outside for a ball. 손아섭 상대 상진 구종이 나오고 있는데 말씀드린 것처럼 모두 빠른 공이었었고 5회는 140대 144까지 나왔었습니다. 그러니까 마지막 거 110개를 생각을 했을 때는 확실히 유현진 선수가 오늘은 Alright, 1 ball, 1 strike. 그러니까 6회 때까지도 떨어지지 않았어요. Ah. Well, let's see. Mac, you might get it in the bullpen if the bullpen doesn't come around. Because Hanwha's bullpen is not that great. 제가 봤을 때는 자신감으로 분명히 다가올 수가 있습니다. 그리고 팀에게 주는 메시지도 분명히 있을 So 것 2 같습니다. balls, 1 strike. And there's a deep fly ball. And it's caught, and that ends the 6th inning for Castaneda. So 6 innings he's pitched. We'll go to the top of the 7th. So we got somebody else coming out from the bullpen. Yeah, so there you go. Yep, original line was 9.5 runs. So here we go, top of the 7th. 이럴 때 이간탄이 필요합니다. So there we go. Now the question is, can the bullpen hold? Jeez. You think I don't have faith in our bullpen? Remember, Scotty? Remember all those runs we gave up? Remember how many players they used for that one game? Jesus. We'll have to see. 언니, 다리가 왜 이렇게 붓고 아플까요? 그럴 땐 속을 봐야죠. 속이요? 문제는 겉이 아니라 속에 있으니까. Things that I'm just trying to figure out, like why. 가벼우니까 정말 좋아요. 센시야. So there we go. We got the top of the 7th. Yep, we'll find out. We got to get 9 outs. 그리고 류현진은 이제 마운드를 내려갔고 한화 이글스가 마운드를 교체했습니다. So there's Kim. 한화 이글스 두 번째 투수입니다. 시즌 16경기. And this ERA is 4.6. 3.60 평균 자책점 1.53. So Kim is pitching. 고이닝당 3진은 6.9개, 고이닝당 김규현. 2.3개 기록되어 있는 김규현 선수입니다. Yeah. 선수는 이제 포심과 슬라이더 포크볼. Well, let's find out here. 선수가 마운드를 이어갔습니다. 지난 9월 10일 키움과의 경기에서 3분의 2이닝을 던졌고 So we got the 5, 6, 7 batters up. 시도 이번 이닝이 중요하고 하나도 이제 지킬 수 있느냐. And the first pitch. Where was that? 정말 중요해요. 점수는 한점 차입니다. NC 다이노스의 10회 초 공격을 서훈철 선수부터 시작합니다. So 쳐주기를 바랄 것이 그렇습니다. So he's 2 for 3. 2 balls. 서훈철 바꿔도 그리고 데이비슨으로 연결되는
정확하면서도 힘 있는 라인업으로 대체가 됩니다. 김기현 선수가 조금 부담이 될 수 있는 사실 이 타순입니다. 그만큼 선두 타자와의 대결이 중요할 수밖에 없죠. So 2 balls, no strikes, 투볼 로스트라이크. and 3 balls. 어렵게 가립니다. 라이더스는 마무리까지 가기 위해서 이제 2이닝을 더 붙어야 되는데 지금 과연 그 2이닝 마운드 교체, 마운드 운영을 과연 어떻게 할 것인지 일단 첫 번째 선택은 김규현입니다. So 3 balls, 공 3개가 모두 스트라이크 존에서 벗어납니다. and that's a strike. 4구째는 스트라이크 들어갑니다. 일단은 뭐 화요일 경기고 이제 주현상 선수를 만약에 조금 일찍 클로저로 등반을 시킨다고 한다면 아웃카운트 4개에서 5개 정도거든요. 그러면 이제 7, 8 한 4개 Oh, it's a little more, 이제 하나 이제 구원진들이 좀 많았어요. sharper than the other guy. 3볼 이후에 4구째 So 3 balls, 2 strikes. 김기현이 돌렸습니다. 일단 서울처럼 공 5개를 모두 지켜봤습니다. 기다려봤습니다. 카운트 6구째. And there's a grounder. And 1 away. Oh my goodness. So we have 1 out. So 8 more outs to go. 지금은 잘 따라갔습니다. 마지막 바운드가 짧은 바운드로 튀어오르는 바운드였는데 Yeah. 그래도 처리를 깔끔하게 잘해줬습니다. 잡아서 1루로. There you go. 1 down. 3번까지 기다렸습니다만 결국 There's 풀카운트에서 Park going in. 0 for 2. And on deck is Davison. 춘야보다 이제 해설을 했는데 저는 이제 그때 홍영수 두 경기여서 That's a ball. 받을 것이다. 하면 진짜 이 구경만큼은 그 당시 제가 봤던 선수들 중에 가장 뛰어납니다. 김병현 감독이요. 네, 그렇죠. 김병현 감독도 고일은 황영복에 대해서 가장 잘 And there's a grounder. Third. And it's retired. 2 outs. So there you go. NC 다이노스는 물론 맷 데이비스도 있습니다만 손아섭 서우철 박건으로 이어지는 이 타순이 정확하면서도 굉장히 So making life easy. 오늘 여기서 뭔가 좀 나오지를 못하고 있습니다. So 2 down. 입장에서는 확실히 압박감을 느낄 수 있는 타순들이죠. 개인별로도 있고 정확성도 갖고 있고. 서우철 선수 적시타가 Here's Davison. And he nails Davison. 몸에 맞는 몸이 나오나요? 팔에 맞았죠. 몸에 맞는 몸이 나왔어요. I don't think it's intentional, but actually that might be a gamble that pays off. Mhm. All right, so Davison aboard. 앞선 두 시즌 NC 다이노스가 뽑았던 외국인과는 약간 좀 다른 유형의 외국인 들어갔습니다. The first pitch is a ball. 닉 마틴이 제이슨 마틴이죠. 두 선수는 약간 좀 오피어스형 타자였다. 그렇죠. So Kwang Hee-dong. But he's been 3 for 3 today. 약간 홈런에 대한 관심이 있는 팀으로 약간 바뀌었죠. 맞습니다. 그러다 보니까 이제 외국인 타자를 기존에 있는 타자들과 비슷한 유형으로 잘 썼는데 사실 재미가 And that's a strike. 사실 성적 자체가 아주 나쁜 것은 아니었는데 그래도 이제 예전보다 이제 외국인 타자를 뽑는데 기술점이 많이 바뀐 것 같아요. 이제는 약간 좀 중장거리형으로 So 2 outs. 이제는 진짜 한 방에 넣고 있습니다. And a pitch is high. 2 balls, 1 strike. 두번 원스트라이크. Mm-hmm. There you go. 외국인 선수들은 이렇게 보고 있으면 수염 기르면 거의 수염의 모양이 비슷해서 정말 뭔지 모르겠어요.
저 수염에 저거 And that's in for a strike. 그 수염에 So 2 balls, 2 strikes. 기르다 거기다 일부러 약을 발라서 특히 이제 국내 선수도 있고 미국에 진출을 하고 거기다 약을 발라서 수염을 붙이 있게 수염 그 약에 연결될 수 있게 돼 그런 약이 있습니다. 수염이 많다. That's fouled off. 조대 들어온 거를 권희동 선수가 판단했습니다. 수염이 비슷하잖아요. 이렇게 보면 네, 카스타로도 그렇고 근데 카이라트 같은 경우에는 뭐 이렇게 수염을 덥수룩하게 기른 스타일. Oh, my buddy Virgil's out there. You're at the game, Virgil. And foul. 어려운 코스들을 코트를 정말 잘하네요. 그렇다고 해서 이 권희동 선수가 최근에 이제 타격감이 엄청나게 좋은 건 아니거든요. Yeah. 5경기를 놓고 보면 1연속 3개였습니다. 네, 그렇죠. 근데 오늘 예. 이렇게 하나하나 치고 또 좋은 타구 만들면서 There you 타격을 go. 찾아가는 거죠. 맞습니다. 볼 카운트 2-2. So 2 balls, 2 strikes. And he delivers. Ball. 3 balls, 2 strikes. That means Davison will be on the go. So he's going on this pitch. 장타이론 3할 초반에는 출루율이 4할이 1이니까 Ball 4. 엄청난 겁니다. 타이로가 출루율이 So now we have 2 runners aboard, first and second. 굉장히 특이한 기록이긴 합니다. 지금도 결국은 또 출루하는 데 성공이 되는 권희동입니다. 이렇게 되면 오늘 4출루입니다. 4출루죠. 네. 3할을 때리면서도 출루율이 4할이 안 되는 타자가 수두룩합니다. 맞습니다. 많아요. 생각보다 많아요. So 2 down. And here's Kim Sung-yuk. He's 0 for 3. 투아웃 주자 1루와 투아웃이 주자 스코어링 포션까지 가는 NC 다이노스. And that pitch is in for a strike. 김성국이 타석에 들어섰습니다. 축구는 바깥쪽 꽉 찬 스트라이크를 갑니다. There we go. 주자 NC 다이노스. 김성국. And that's inside pitch. 깊었습니다. 원볼 원 스트라이크. So 19 pitches, 첫 번째, 두 번째 삼진. 2 outs. 2루 플라이였습니다. Got first 2 easy quick outs and then hit Davison and walks the last batter. Here's Kim Sung-yuk. Fouled away. 지금 약간 올리공이 들어갔습니다. 파울이 됐습니다. 원볼 투 스트라이크. So there you go. 1 ball, 2 strikes. 7개 홈런 가운데 5개가 주자 있을 때 나온 홈런이었습니다. 한화의 마운드는 김규현 볼 카운트 유리하게 가져갑니다. And a pitch is down in the dirt. 볼 카운트 2-2. So the deuces are wild. 2 balls, 2 strikes, 2 outs. Runners on first and second. And here we go again. 투에서 어떤 공으로 승부를 할 것인지. 투 스트라이크 이후에는 확실히 포크볼이 많습니다. 절반을 넘어서요. 투볼 투 스트라이크. And ball 3-2. 끝까지 결국은 갑니다. So that means the runners will be on going on the pitch. 지금 굉장히 아쉬웠어요. 지금 말씀해 주신 대로 지금 승부가 됐었어야 되는 얘기인 거죠. So 3 balls, 2 strikes.
And ball 4. He's not going to get the call. And the bases are loaded. 투아웃 주자는 말로. That was just too low. 한개 정도 나왔습니다. 그렇습니다. 나중에 볼로 지금은 인정이 되면서 결국 볼넷 모든 누가 주자로 채워줍니다. 말로입니다. 자, And we're going to make a pitching change. There we go with the bullpen again. 잠시 후에 계속 이어가도록 하겠습니다. 타자 한화생명 이글스입니다. So there we go. Another pitching change. All right, I'm going to be right back. 당신이 그리는 미래가 무엇이든 중간에 뭐 타자가 나와. All right, here we go. 김범수 선수가 지금 성적이 너무 많습니다. So Kim Yong-jun, 1 for 3. 타석에 김영준 초구를 맞습니다. And Lee Min-ho. 선택을 할까요? And that's a ball. 그리고 김영준의 방망이는 따라 나오지 않습니다. 어느 상황에서 초구 김영준의 선택을 이기는 수완이 So there you go. 2구째를 맞는 김영준. So 1 ball. And foul. Ooh, that was close. 날카로운 타구가 나왔습니다. 이 노가웃에 있는 선수들은 다 손들었어요. 1 ball, 1 strike. 맞습니다. 지금 날카로운 타구가 나왔습니다. 많이 벗어납니다. 쪽에서 보니까 좀 많이 벗어나. 3루 쪽에서 봤을 때는 네, 안으로 들어간 것처럼 보일 수가 있죠. 제발 Sanchez. So 1 ball, 1 strike. Wow, where was that pitch? 볼로 인정을 받습니다. 2볼 1 스트라이크. So 2 balls, 1 strike. 첫 타석 3대 두 번째 1루 땅볼. 세 번째 타석에서 안타가 있었습니다. 우전 안타 기록을 했었던 김영준. 4구째. So here you go. And a fly ball going back off the wall. And a couple more runs will score. And it is 5-3. So Hyunjin Ryu. And I just see. Yeah. Yikes.
That almost went over the fence. 알았어요. 펜스 상단을 때렸고 데이비스 그리고 두 명의 주자가 연달아서 홈까지 세 명의 주자가 So, 모두 yeah. 홈까지 싹쓸이 선타점 적시 2루타 So 김영준입니다. it's 5-3 now. Jeez. As the bullpen unravels. There's the bullpen unraveling right before our eyes. 주자는 2루 점수 5대3 김영준의 3타점 적시 2루 Jeez. NC 다이노스가 역전에 성공했습니다. Oh, I don't trust their bats either. Watch, we'll rally. We'll have like runners on first and second and waste it. See, I told you, Mac, if you're there, our bullpen was going to blow it. Unbelievable. And it counts 3 balls, no strikes. And now we're in the 7th inning. And a strike. Yeah. They brought Minu in that didn't get it done. Kim Ju-won. Swing and a miss. 이민호 선수가 좋고 이제 주현정 선수가 좋고 이제 치대를 어떻게 넘기느냐가 하나 입장에서 제가 중요하다고 말씀을 드렸는데 맞습니다. 결국 그 Yeah. And the original line is 9.5. So they might still go over. And there's a deep fly ball. And it's luckily caught. So that ends the top half of the 7th. Wow. Holy moly. See, 9.5. Now the question is the starter coming back? Because he sat after a long while. You know. Let's see. Yeah, let's see. Yep, Castellano. He's only thrown 83, but he might not come back. I would have him pitch one more inning so he can get 7 complete innings in. Holy moly. The double cheeseburger looks good. Oh, Jesus. 풀냄새 가득한 작은 숲을 지나면 짠! 이런 멋진 곳이 나타나요. 올라갈 땐 밀어주고 내려올 땐 잡아주는 콜핑 코어 스텝. 일상의 코스가 되다. 일상의 코어 스텝이 되다. But they don't make our shoes in wide version. So bottom of the 7th. Holy moly. So bottom of the 7th. So here's Kim Kang-min. 그리고 김강민은 역시 김강민이었습니다. 그거 빠졌으면 경기가 완전히 이제 So yeah. 넘어갈 수 있었는데. So 83, he is back out there. And that's a strike. Castellano back out.
Swing and a miss. 이런 날 나올 수가 있잖아. 그렇죠. 그래서 이제 So 웬만하면 85 pitches, 화려 선발 투수를 이제 pit기를 안 넘기려고 하죠. 감독들은. but the 7, 8, 9 batters are due up, so he's 2 for 2. And outside, 1 ball, 2 strikes. 첫 번째, 두 번째 모두 우전 안타를 이거에 허용했습니다. 세 번째 So 타석 86 pitches for him. 사구째를 맞은 이도현. And fouled away. 이거 좀 많이 벗어나는 파울. 제가스타 선수 같은 경우에는 자기가 확실히 좋긴 좋네요. 서로 블랙도 없고 피홈런이 최근에 많은 게 흥미지만 일단은 경기 자체는 굉장히 안정적으로 이끌고 있습니다. 근데 제구가 되다 보니까 There 흔히 you 말하는 go. 계산이 선다는 얘기를 많이 하죠. 네. 확실히 제구는 좋은 것 같습니다. 그러다 보니까 네, 투구수 조절도 지금 잘 되고 있고 맞아요. So bottom of the 7th, 투구수가 아까 볼넷이 많으면 1 ball, 2 strikes. And a 3-1 and a 3 unassisted for Davison and 1 away. So 88 pitches. 마지막 바운드가 데이비스 선수가 생각했던 것보다 약간 옆으로 쉬었죠 지금. 토스를 하기도 너무 One down. 데이비스 빠르게 뛰어갔습니다. 다니엘 카타노가 올 시즌 8경기, 오늘 경기 전까지 8경기를 소화를 해. 8경기 가운데 2번의 무사사구 경기가 있었어요. 그렇죠. 원래 실적 때니까. And the pitch is high for a ball. 오늘 경기도 지금 볼넷이 없죠. 그렇죠. 예. So King Kong Min 그러니까 이게 선수들이 is 2 for 2. 좋은 투수들이 오늘 경기 선발 투수로 올라온다. 그렇게 되면 공격 패턴이 빠를 수밖에 없을 것 같습니다. Swing and a miss. 1 ball, 1 strike. 굉장히 김주호도 좋은 탑으로 날려보내요. 김강민은 역시 김강민이었습니다. 오늘 좋은 수비에 또 이적 이후에 또 멀티 히트까지. 첫 번째, 두 번째. That pitch is high. 2 balls, 1 strike. 우전 안타와 좌전 안타. At bottom of the 7th here. 넘어간 줄 알았습니다. 조금 더 배트 위쪽에 맞았다고 한다면 넘어갔을 거예요. 약간 막혔거든요. 막혔는데도 패스를 내 다이렉트로 때릴 정도니까 다시 뭐 파워가 튀어나오고 말겠죠. And there. 잡아서 1루. And the shortstop makes the play, 2 down. 지금도 잘 맞은 타구였습니다만 Kim Ju-won makes the play. 김주원 선수가 So 이렇게 92 pitches. 진짜 야구하다 보면 좋은 타구를 날렸는데 호수비로 잡히게 되면 그 호수비 잡은 선수가 타격에서 또 이 좋은 타구를 때려낸 선수 쪽으로 또 이 타구가 나오는 경우들이 많아요. 생각보다 많아요. 지금도 굉장히 강한 타구였습니다만 김주원 선수가 김강민의 아웃을 안타를 하나 And 치웠습니다. that pitch is high for a ball. 이렇게 Whoop. 얽히고 설키고 주거니 한번이 한 것 같습니다. 초아웃입니다. 주자는 없습니다. 타석에 문현빈 선수가 배타로 들어섰군요. 오버로 스트라이크. And it's fouled away. So 94 pitches for Sam. 문현빈 For 선수는 Castaneo. 공격복도 그렇고 트레이너도 그렇고 확실히 투수에 대한 숙제는 분명히 좀 풀기는 풀어야 될 것 같습니다. 원볼 원스와 문현빈 3구째 남았습니다. And there's a grounder to second. And that retires the Eagles in the 7th.
So here we go, going to the 8th. And yep, Costanell pitched 7 solid innings. So he could either pick up the win or the no decision at worst case scenario. So here we go, top of the 8th. So we'll see. Yeah. So there we go, top of the 8th. K.A.E. Yep. So we are on that track there. So it's just remain to be seen who's going to be coming through. If it's going to be the bullpen or not, but yep, you got the runs. Injin Ryu will have a no decision. So we'll have to see. So 5-3. And while we're at it, we'll take a look at the other scores. So 3-1, 5-3, bottom of 7, 8-2, 9-0, and 4-0 in the bottom of the 7th. So Landers looks like got a commanding lead there. So here is Sangshi 1. So Sangshi 1. All right, so let's take a look. All right, top of the 8th, here we go. 도태원. 도태원. There you go. And that's a ball. 오늘 몸에 만들고 희생 번트 그리고 1타점 점수타가 세 번째 타석에서 기록되어 있습니다. And the first pitch is a strike. 투볼 원 스트라이크. So 2 balls, 1 strike. 유현진 선수 앞선 상황에서 마운드에서 내려갔습니다만 불펜에서 그 2등까지 And that's in for a strike. 점수는 5대3으로 NC 다이노스가 2점을 앞서 나가고 있습니다. 만약에 유현진 선수가 투수 조절이 조금 잘 돼서 7회까지 던졌다고 한다면 8회 2미로 9회 주였다. 이런 그림이 사실상 이 경기 한 경기를 구상할 때는 가장 좋은 구상이죠. NC 같은 경우에는 오히려 부원진에 좋은 투수들이 많습니다. 평균 자체적으로 한 3명에서 4명 정도가 배치가 됐습니다. And it's fouled away. 삼성을 보시면 아실 것 같아요. 김재윤, 이제 임창민, 김재윤, 오승환인데 최근에 이제 김태훈 선수도 좀 맞습니다. 그러다 보니까 6, 7, 8루가 너무 좋은 거죠. 그래서 이제 필승조를 뿌리려면 이제 클로저와 함께 한 3명 정도는 보유를 하고 있어야지. Alright. 이제 경기 후반에 이제 풀어나가기가 조금 수월하죠. 볼카운트 투아웃입니다. And 다시 잡았습니다. 다시 잡아서 유에서 Jesus, and an error. First baseman couldn't come up with the ball. 늦게 밟았습니다. 김태윤. 저기 나왔습니다. 경기를 뒤지고 있는 하나 입장에서는 지금 3대 타자란 말이에요. 이거는 지금 어렵지 않게 Jesus.
Routine outs. 너무 지금 다리가 굳어 있었죠. 공을 완벽하게 쥐지를 못하고 베이스만 밟았습니다. So is that an error or? 시즌 7번째 이제 1루수로 선발 출장한 경기. I'll have to wait for the official score on that. NC로서는 이게 이제 기회가 될 수 So 있다는 Shields, 것인데 엄청난 기회죠 지금. that's foul. 글쎄 본인도 이제 기스퍼트라는 의미를 부여할 수도 있는 거고 점차가 2점 차밖에 나지 않는 상황이다 보니까 만약에 본인이 아웃되더라도 이제 1루 주자를 이후에 보내주는 Yep, so that's an error. Official score. 이런 것들이 이제 과연 강용 감독이 이제 사인을 내느냐 아니면 이제 본인의 의도대로 이제 되는 거냐 이 차이는 분명히 이제 존재하겠죠. 2구째를 맞은 성화섭입니다. 지금 현재 거의 대부분 보면 이런 상황에서 이제 베테랑들이 것들을 이제 되는 모습을 보면 본인이 이제 알아서 되는 경우들이 좀 있더라고요. 베테랑들은 이제 본인 판단이 더 많다고 봐야겠죠. So 0 for 4. And there's a bunt. So 1 away. And they're sacrificed. So 1 out. 편안하게 갑니다. 원아웃 주지 않는 1루가 됐습니다. 지금은 자세로 봤을 때는 사인이 나온 것 같아요. 완벽한 지금 보내기 버튼 자세거든요. 아까는 이제 키스포트 자세였고. Yeah. 지금은 손아섭이 1루 주자를 한 베이스 더 이동시키는데 조금 더 집중을 했습니다. 그렇죠. 그러니까 키스포트를 딱 될 때 실패가 되잖아요. 그때 감독 표정을 딱 보면 안 돼요. 감독이 웃고 있으면 사인 안 된 거고요. 근데 그런 장면들이 참 많아요. 경기 하다 보면. Yep. 2구째 손아섭 결국 1루 주자 2루까지 원아웃 주자 2루 타석의 서보철. That's a ball. 초구는 낮은 볼. 삼진 우전 안타 중전 적시타. 네 번째 타석은 유격수 땅볼. 5번째 타석의 서울철입니다. So 1 ball. 아마들이 구종이 약간 좀 굳어 있는데요. And that's a ball. 류현진이었고 또 오늘 류현진의 마운드에서 모습이 또 여느 때와는 또 달랐습니다. 그렇죠. 그리고 또 앞서고 있었고 리드하는 상황에서 내려갔고 기대가 오늘 하나 밴드 크셨을 텐데 결국 NC가 역전에 성공을 했습니다. 그러나 아직 경기가 끝나는 것은 아닙니다. 네, 아웃카운트가 아직 6개 남아있는 맞습니다. And that's foul. 라인 벗어나는 파울. So 2 balls, 1 strike. 워낙 이 NC가 불펜진이 강력한 상황이라 여기 한 점만 더 내게 되면 승리를 가져갈 가능성이 상당히 높은 경기라고 봅니다. NC는 지금 한두 명이 좋은 게 아니거든요. 불펜 쪽에. 김재열부터 필두로 지금 한재승도 좋고 So there you go. 2 balls, 1 strike. 그런 의미로 봤을 때 두 번의 공격. 여기서 NC가 이제 원하는 것은 한 점을 더. And did they hit him or did the ball hit the bat? 일단은 소우철 선수가 손톱 보호대를 차고 있었는데 와 지금은 왜냐하면 지금 빼면서 맞은 게 아니라 약간 나가는 과정에서 지금 맞았거든요. 이번에 좀 장갑을 벗는데 이게 장갑을 벗는 이유는 만약에 골절이 생기게 되면 갑자기 붓게 됩니다. 근데 그걸 보려고 이제 장갑을 빨리 벗는 거죠. 글쎄요, 너무 강하게 맞았는데 지금. 저는 그 딱 소리가. So there you go. I heard the bat sound. 일단은 일단 괜찮은 것 같아요. And he gets first. Let's see. 정말 깜짝 놀랐습니다. 다시 한 번 더 나가다가 지금 맞았죠. Yeah. 다행히도 지금 손톱 보호대를 같이 맞았네. It hit him in the hands. Yeah. And remember, hands are not part of the bat, part of the body. So first and second, 1 out. And this up. And
it's a ball. So 뭔가 이렇게 멍이 든 상태로 talk about having faith in this bullpen. 사실은 이 야구가 툭 뛰다 보니까 플레이하는데 지장이 많을 거라는 얘기도 그 당시에 많았었잖아요. 지금도 한푼 이게 남아 있는데 자꾸 뛰는 것 같습니다. 어렵게 자기 포지션을 이렇게 잡은 선수들은 That pitch is in for a strike. 모든 선수들이 많이 알고 있겠지만 그 One 주요 ball, 선수들은 one strike. 알고 있습니다. 박건우입니다. 원볼 원스트라이크. 박건우가 오늘 안타가 없습니다. 세 번째 타석에서 볼넷. 그리고 나머지 타석 모두 내야 땅볼이 나왔습니다. 다섯 번째 타석 원볼 원스트라이크. And that pitch is high. Or, oh, that's a strike. Wow. One ball, two strikes. 가장 위쪽이었었는데 박건우에게는 아주 높게 느껴지는 그런 공이었습니다. All right. So one ball, two strikes. Park. At bat. 알고 있습니다. 그러니까 배트가 나갈 수가 없는 코스예요, 사실은. And there's an out at third. And double play to get out of this inning. Oof. So end of 8, 7.5. So bottom of the eighth we go. Jeez. And we'll check the other scores while we're at it. So 4-3, yeah, okay, we got a close one. 8-2, 9-0. So SSG's about to wrap that one up. And 4-0. So pretty much our game, and Lotte Giants and the Wiz, they're playing. 호텔에서 더 많은 아이들과 지내야 할까요? All right, so bottom of the eighth. 에어비앤비에서 평화로운 시간을 보내세요. So Woo Jin-wook is the starting pitcher. Yeah. Yeah, unfortunate. We're still in it. And the starter, Castellano, went 7, so we got a relief pitcher. And still a packed crowd, still in at home. So Woo Jin-wook, 13 innings, 13 games, 11 and a third. The whip is 1.32. So here we go. 제 작년보다는 평균 자책점이 많이 상승한 모습이죠. 시즌 출발에 뭐 그렇게 좋진 않습니다. So here we go. Chang-woo. 경기에서 4실점을 했었고 그 So we have the 9-1-2 batters up. 1실점. 그러나 그 이후로는 Pitch is a ball. 괜찮네요. 그렇죠. 그 이후로는 SS전 1실점 말고는 점수를 주진 않았습니다. 그렇죠. 유진욱입니다. 그리고 타석은 최인호가 들어섭니다. 원볼로 스트라이크. Yeah, here you go. So counts even. 1 ball, 1 strike. So Choi trying to get aboard. 해야 되는 하나 타석인데 뭐 하려면 최인호 선수의 출루는 뭐 필수. And grounded at third. And Choi's retired, 1 away. So we're down to 5 outs.
선수가 기다리고 있던 자리 바로 그 자리로 갔습니다. 아직도 약간 좀 충격이 남아 있어요. 그렇죠. 글로브를 또 끼는 손이기 때문에 Strike. 잘했습니다. K.A.E was 2 for 3. 충격이 또 있을 수가 있는 거. 연준 오늘 좋은 투구 내용을 보였습니다만 현재까지 결과는 N.C Dinos 5대 3으로 앞서 나가고 있습니다. 앞서는 상황에서 Two strikes. 내려왔습니다. 개인적으로는 뭐 이렇게 1실점이 조금 아쉬울 것 같아요. 유엔투스 본인으로 봤을 때 그렇죠. 왜냐하면 아웃카운트를 잘 잡아놓고 도태호 선수에게 맞을 것 같습니다. 도태호 선수가 오랜만에 선발 출장을 했던 경기라 타격감 잡기가 조금 어려웠어요. There's a grounder to short. 유격 잡아서 Yep. Game is retired. 2 down. 6 pitches. 유진욱 선수가 올라와서 아웃카운트 2개를 아주 빠르고 편안하게 잡아내고 있습니다. Yep. It's not looking too good. 투아웃입니다. 로상의 주자는 없습니다. 왼손잡이 2 down. 카이가 없었을 것 같은데. 야, 이거 특이하긴 하네요, 진짜. 근데 가끔 이제 좌완 투수 코치들이 저렇게 이제 포수 밑을 왼손잡이 포수 밑을 That pitch is in for a strike. 투수들 공이 워낙 빠르다 보니까 Hanwha 그냥 글로 0 for 3. 어렵거든요, 손도. 그래서 이렇게 이제 특수 제작을 해서 갖고 다니는 경우도 있어요. And there's a deep fly ball going back. It's gone. Home run. 안치홍의 솔로 홈런 추격을 다시 시작하는 There we go. 5 to 4. Yeah. And here's Peraza up to bat. Jonathan Peraza. So there you go. But he has done nothing all game. So Jonathan Peraza, let's get something going. So there we go. Counts 2 balls, no strikes. And Peraza hits it, and it's into the gap. So he's going to go off with a 2-out double. There you go, Peraza. So the crowd is alive. Seven hits. We have more than that. Really? So I miss okay, 7 hits. But we're gonna have a pitching change. And I will be right back. 평생의 큰 꿈도 중요한 건 해내는 것보다 해보는 것. 시작에 힘을 더하다. 한화 손해보험. 드디어 아이들 없이 떠나게 된 여행. 꼭 호텔에서 더 많은 아이들과 지내야 할까요? 에어비앤비에서 평화로운 시간을 보내세요. 사고 싶은 건 아홉스푼 초특가로 배송은 3일 만에
천호? 역시 아리익스프레스. 자, 투아웃 이후에 프랑스 이득타가 나왔고 안치홍 선수의 추격에서 홈런이 먼저 나오면서 하나로 이제 공격이 또 불이 붙기 시작을 했습니다. Here we go. Yep. So there's Peraza at second. So the tying run. So here we go. Relief pitcher. So Yi-Young-jin. So Lee. With a record of 2-3. 2.45 ERA. So 5-4. Peraza at second. And here's No Su-won. She won, I mean. So let's see if he can drive in this run. And the first pitch is fouled off. 이용찬의 포크볼과 노시환의 홈런의 맞대결이라고 봐야 되겠습니다. So there we go, strike one. So here we go, 5-4. So the cleanup hitter. No. And that pitch is low. 1 ball, 1 strike. So no shield. So Roshi won. 1 ball, 1 strike. And the delivery, swing and a miss. 1 ball, 2 strikes. Yeah. So he's 0 for 3. Packed crowd at Hanwha Eagles Park. NC 다이노스의 백배리가 볼 카운트를 유리하게 가져갑니다. 노시환은 항상 이용찬을 상대로 4리 동풀이. And that pitch is fair ball. Wow. And Peraza scores, ties the game. I was guessing what the umpire called there. And we have a 5-5 game. So we just hit the over. Wait, but it's going for review. Oh. So the umpires are reviewing that. So it is a fair ball tie game. So it's going to be 5 runs, 9 hits, 1 error. So they were reviewing it, and it counts. So
So 5-5. And here's choke, and that's fouled away. So we have Che Jae-woon. So Che Jae-woon is up with 2 outs. We got a runner on second. There we go. 5-5 tie. Chejun. And there's a fly ball going, and it's going to the seats. So we have no balls, 2 strikes. Wow, 5-5 tie. So no decision for Ryu or Casaneno. And the next pitch is a ball, 1 ball, 2 strikes. So 5-5. Holy moly, we're at 3 hours almost. So again, a 5-5 tie. And swing and a miss. And that ends the 8th. We're going to the 9th inning. So this is going to get so interesting in the top half. Yeah, so there we go. Wowzers, wowzers. Yep. So top half of the 9th. Let's see what the other scores look like. Oh, 4-4 tie. So the top of the 9th, okay. So these 3 games are just about to end, and these 2 are going to be lasting. And since tomorrow's a holiday, games are going to be at 2 o'clock, so not going to be able to do them. Got a lot to do. But here we go. We're going to the top half of the 9th inning. So, yep, 9:30. So top of the 9th. So 주영선. 박상원 선수가 마무리에서 좀 밀려났던 이유 중에 하나가 바로 제구가 되지 않는 불안감 때문이었었죠. 게다가 이제 포크로 던지는 마무리 투수다 보니까 경기 후반에 So here comes Davison. 0 for 3 with a walk. 주현상 선수를 좀 바꿨는데 대성공을 지금 거두고 있다고 봐야겠죠. 맞습니다. 데이비슨 구회초 NC 다이노스 정규리 마지막 공격. First pitch is in for a ball. 쪽 낮은 볼이 들어갑니다. 데이비슨 오늘 최근 6경기 상황 경기가 3분.
데이비스는 전형적으로 타율을 뽑지 않습니다만은 And here you go. 유형의 타자라고 봐야겠어요. That pitch is low. 2 balls. 조심해야지 맞습니다. 여덟 개입니다. 타율은 2할 6푼 4리입니다. 오늘 경기 전까지 타율은 2할 6푼 4리입니다만은 장타율은 5할 2푼 9리. 사실 뭐 늘 조심해야죠. 그런데 이제 경기 오버는 So 더욱 2 balls. 두볼 원스트라이크 3구째를 맞는 맷 데이비스. And that's a ball. 힘 있는 타자다 보니까 더 로케이션을 신경 쓰다 보니까 공이 좀 브로카운트에 몰리게 되는. So 3 balls. 맞을 수 있다는 생각을 마무리 투수들 그리고 부원 투수들 할 수밖에 없으니 맞아요. 정말 제고력으로 가다 보니까 공이 조금씩 이제 빗나가는 경우들이 확실히 많을 수밖에 없죠. 3볼까지 왔습니다. That's a strike. 4구째는 스트라이크 So 잡았습니다. 3 balls, 1 strike. 여기서 이제 잘 들어가야 돼요. 조자 선수. 데이비스는 한 번쯤은 크게 노려볼 수 있는 볼 카운트가 됐습니다. 3볼 1 스트라이크입니다. 5구째. And it's fouled off. 원에서 방망이가 따라 나왔고 파울이 됐습니다. 풀 카운트가 됩니다. So 3 balls, 2 strikes. 그래서 경기에 안타색인데 모두 없는죠. Here we go. 풀 카운트. 이제 6구째. So Davison, here we go. Here's the pitch. Strike 3. 완벽한 제구였습니다. Yep, so there you go. 9 strikeouts. So Davison strikes out, caught looking. And that's a strike. Yeah. 굉장히 각도가 큰 커브가 들어갑니다. 이제 커브가 이제 잘 통하려면 초구하고 이제 결정으로 던질 때. And that's a ball. 초구라고 예상하는 타자는 거의 없다고 하겠지 맞먹게. So 1 ball, 1 strike, 3 for 3. On. 타석 활약했습니다. 오늘 세계 안타와 볼넷. And that's a strike. So 1 ball, 2 strikes. 이런 것들이 이제 ABS가 엄청나게 한다면 이제 불타적으로 가져가는 게 Lucky. And there's a grounder. And the shortstop handles it. And 2 down. 6 straight. They're keeping Buck. Nice play. Yeah. So that settled out. And Lee throws him out. Does a nice diving play. So 2 outs. Here's Kim Sung-yuk. So there's a ball. 이 방어이글스의 유격수 자리 경쟁도 아주 이제 치열하게 됐습니다. 좋은 자원들이 많이 나오고 있습니다. And that's in for a strike. 1 ball, 1 strike. Here we go. 1 ball, 1 strike. Swing and a miss. 1 ball, 2 strikes.
So Kim Sung-yuk 0 for 3 today. 건강에 나왔고 중심 타선에서 만들었다는 것이 Strike! Whoa! 지금은 바깥쪽 Oh, come on! That was right there. It painted a corner. So 2 balls, 2 strikes. And there's a nice play by the shortstop, and they got him. There we go. So bottom of the 9th. That scored this winning run here. Yep, let's not go extra innings, man. So that's what the game was earlier today. And now here we go, bottom of the 9th. While we're at it, let's look at the other scores. So we're going to bottom of the 9th in our game. So first and third. So they got, K.A.E Wiz. So that's in Suwon. We know, so Kia's about to lose unless they make a rally, a final, and top of the 9th for the LG Twins. So, So we got 2 games, and we need a run in the bottom half of the 9th, or else this is going to be one of those games. I mean, it could go only 12 innings as a max. So it's not going to go all night. So there we go. Let's get the run. Let's see. So we got the 6, 7, 8 batters: Lee Do-young, Kim Kang-min, Hwang Young-mook. So we got 6, 7, and 8 batters due up. So let's see what we can do with those guys. All right, Lee Young-cha. And that's a ball. And Lee Do-young is 2 for 3, batting .302. So 5-5. Here we go. And that's outside. 2 balls. NC 다이노스의 마운드는 마무리 이용찬. Here we go. 책임지고 있습니다. 2 balls. And 3 balls. So here we go. So 이용자. That's a 3-ball count. The pitcher. And he takes a strike. So this game's going over 3 hours. So 3 balls, 1 strike. And it's fouled away. 3 balls, 2 strikes. There you go. 3 balls, 2 strikes. And it's fouled away. So the shortstop. 14 pitches.
풀카운트까지 와 있는 이도윤. So Ido. Fouled away. 다시 파울. 계속 빠른 공격이었습니다. 아무래도 이제 포크보다는 빠른 공을 잡기가 확실히 좋죠. 포크볼 이제 떨어질 경우에는 There you go, 이도윤. 이용찬 선수가 지금 빠른 공을 좀 선택을 하고 있습니다. 초보들 쪽은 포크볼 이후로는 계속 지금 빠른 모습으로 가져가고 있습니다. And it's the delivery. Ball 4. So we got the winning run at first base. 결국 한화 이글스가 선두 타자 이도윤이 볼넷으로 1루까지 선두 타자 출루에 성공합니다. Now your team is losing. Yeah, we're actually have the winning run. 이도윤은 긴 승부 끝에 풀카운트 승부 끝에 아. 볼넷으로 Yeah, we have the winning run on. 그리고 타사가 타자 이명기가 들어섭니다. 이명기 선수는 올 시즌 안타가 없습니다. And we have a pinch hitter, Lee Myung-gi, 지난 시즌 기록이 소개됩니다. or Lee Myung-gi. 사실 이렇게 기록은 없었습니다. 그렇죠. 부상이 있었고요. So winning run at first. So we need to bunt them over. That's the strategy here. All right, just bunt. And you're gonna throw back to first. 우선주자입니다. 일단은 뭐 NC의 수비는 이제 보내기 버튼을 이제 대비한 포메이션이라고 봐야 될 것 같은데 이명기 선수의 동작이 네. 지금은 네. 글쎄요, 들고 있다가 내려서 버튼을 대려고 하는 건지 아니면 반복인지 And he bunts it foul back. So strike one. Okay, yep, gotta catch up. 자세에서 버튼 자세로 돌아섰습니다. 그렇죠. 그러니까 이용찬 선수가 만약에 이명기 선수가 처음부터 So winning run at first. 글쎄 빠른 공을 속으로 보지 않았을까요? 그런데 이제 들고 있다가 내리다 보니까 속으로 이제 포크볼 선택을 했습니다. 자 여기서는 이제 NC 배터리는 조금 욕심이 나죠. 초구가 이제 버튼 실패가 됐으니까. 그렇죠. 2구째를 맞는 이명기. Yeah. 주자의 움직임 그리고 타자의 자세를 다시 한 번 더 점검을 합니다. 우리가 이제 흔히 이제 보내기 버튼 될 때는 앞쪽으로 이제 빼서 기다리는 게 좀 낫다고 이제 생각을 할 수가 있는데 그거는 뭐 개인의 성향에 따라서 And here we go. 들고 있다 내리면서 될 수가 있어요. Runner on first. 본인 편대로 되는 거죠. 어떻게 되지 않은 방망이로 뺐습니다. did he go? 돌지 않은 Nope. 것으로 인정됩니다. So counts 1 ball, 1 strike. Yep, pull back. As long as he doesn't offer. So 1 ball, 1 strike. 끝까지 지켜봤어도 이깁니다. 원볼 원 스트라이크. 3구째를 맞는 이명기. Yeah, and there we go. 1 away, and we have the winning run at second. 주자 2루까지 편안하게 보내는 이명기. 주자는 1루입니다. 약간 끌렸습니다. 하다가 떠는 바람에 Then it almost, that could have been caught too. 2루 쪽으로 스탑하기가 조금 까다롭거든요. 약간 떴었고 이용찬 선수가 잡아서 앞에 주자를 처리합니다. So 1 away. And they're 이명기 선수는 자기 맞춤과 인구를 일단 완벽하게 소화를 keeping the 했습니다. mound visits. 원아웃 주자 1루. 9회 말 한화에게서 정규리 마지막 공격. Okay, here you go. 주자
주자가 스코어링 포션까지 나가 있습니다. 자, 김수경 코치가 올라와서 내야수들을 다 끌어모았거든요. So 1 down. 처음에 길게 얘기했는데 글쎄요, 여기서 선택할 수 있는 건 두 가지죠. 문현민 선수를 거르고 이제 최인호 선수가 오른쪽이 좀 안 좋으니까 최인호 선수를 선택을 하든가 아니면 이제 이용찬 선수에게 물어봤겠죠. 어떤 게 이제 편하나. 네. So here we go. 현빈 오늘 두 번째 1 down. 첫 타석은 2루간 볼. 초고. Swing and a miss. 초구는 헛스윙. 자, 문현민 선수도 이제 때리는 것만 생각을 하면 안 돼요. 지금 상황은 이제 읽을 줄 알아야죠. 1루가 비었고 아무래도 좋은 것보다는 조금 유인을 하면서 피칭을 할 가능성이 높은 상황적인 지금의 상황입니다. 그러니까 그거를 잘 생각을 해야겠죠. 2구째를 맞는 문현빈. 주지 않는 2루. Next pitch is low. 1 ball, 1 strike. So we have a runner at second. 5-5. 타선을 위해서는 So Liunja, 21 pitches. 공격. 끝내기 주자가 2루까지 나가 있습니다. 원아웃 주자가 되고. 문현빈. 원볼 원스와 And is fouled away. 3구는 파울. 문현빈과는 어차피 포크볼 승부의 가능성이 굉장히 높았습니다. 영화 위기 상황인데요, 지금. Yeah. 위기 상황에서는 투수가 어떤 공을 던지겠습니까? 가장 자기가 잘 던질 수 있는 고정을 So 1 ball, 2 strikes. 그럼 결국 그 공을 때리느냐 아니면 떨어지는 공이면 참아내느냐 딱 이 하나의 싸움입니다. 원볼 투수와 NC 배터리가 볼 카운트를 유리하게 There you 가져갑니다. go. Swing and a miss. Damn, 2 down. 결국 문현빈 선수가 1루가 비어있는 상황에서 치겠다는 의지가 굉장히 강했어요. 그러니까 그 부분을 이제 NC 배터리가 정확하게 이제 파악을 한 거죠. So now coming up. 그렇죠. 스트라이크 조에서 다 떨어지는 공이었는데 So 2 down. 그런 공들은 그러니까 스트라이크 조에 다 떨어지는 공들은 아무래도 땅볼이 나올 가능성이 높습니다. So here we go. 투아웃 주자는 On Chian. 그리고 타석은 이제 최인호가 들어섰습니다. That's a ball. 벗어나는 볼입니다. 원볼 원스와 So Chino. 그래서 때릴 거면 빠른 공을 완벽하게 지금은 버리고 그냥 한 타임이 더 So 주면서 the ninth batter, Chino. 그 부분밖에 없는 것 같아요. So let's see what he can do here. 지금 이런 상황에서 뭐 빠른 볼을 같이 노리는 건 사실 어렵습니다. 원볼 원스와 Okay, so Lee. 투아웃 주자 2루입니다. 최인호 오늘 첫 번째, 두 번째, 삼진, 세 번째나 3루 땅볼, 네 번째 타선. And that pitch is low. So 2 balls, no strikes. 역시 최인호와도 쉽게 승부 들어가지 않았습니다. 초구들 제고도 떨어지는 공을 참아내는 일단 최인호였습니다. 문현민 선수는 이 공을 다 배트를 So 내면서 25 pitches for Lee here. 사실상 뭐 스트라이크에서 떨어지는 공 공략을 해서 포크볼을 좋은 타구로 만들기 쉽지가 않죠. 맞습니다. 두번 원스와 And that's a strike. 3구도 바깥쪽 스트라이크 들어갑니다. 이번에는 기다려봤었습니다. So 2 balls, 1 strike. 확실히 이용찬 선수가 포크볼을 잘 던진다는 게 스트라이크 존에서 떨어지는 거 스트라이크가 필요할 때는 또 포크볼로 스트라이크를 잡으니까 확실히 좋은 포크볼을 갖고 있습니다. 두번 원스와 And there's a base hit. 참아서 1루. But they nail him, and we're going to the 10th inning.
Jesus. So we'll have at least a minimum, at most, 12 innings. So top of the 10th, we go. All right, I'll be back in a second. 연도 식후의 깔끔함을 오랫동안 필립스 마이크로 초밀착 쉐이빙을 만들다. 당장 더 곳까지 스캔, 최수정까지 들어올려 절사. 경험하세요. 차원이 다른 깔끔함. 필립스. 풀냄새 가득한 작은 숲을 지나면 짠! 이런 멋진 곳이 나타나요. 올라갈 땐 밀어주고 내려올 땐 잡아주는 폴핑 코스텝. 일상의 코스가 되다. 일상의 코스텝이 되다. 같이 갈래요? 세상의 외침. 클리브랜드이거나 클리브랜드가 아니거나 여러 개의 그룹과 수천 개의 마이크로 그룹으로 1등이거나 1등이 아니거나 외치는 클리브랜드로부터 말씀드린 대로 승부는 이제 연장으로 접어들게 되었습니다. 아마이크스가 다시 한번 마운드를 교체합니다. 기법으로 마운드를 교체했습니다. 이런 8경기 14와 3분의 1이닝 2호 홀드가 있습니다. 6.91 평균 자책점 1.40의 WHIP 고인당 삼재는 11.9개 고인당 볼넷은 3.1개 있습니다. 고인당 볼넷 비율이 엄청나죠. 고인당 삼진 비율이 아주 All right, so here we go. Kim Bum-soo. So we're seeing some defensive changes here. So 10th inning. Holy moly. So this game's almost, geez, over 3 hours. Yeah, over 3 hours and 20 minutes. All right. So here's the 7th hitter, Kim Young-jun. Kim Hyung-jun is up. And Kim Byung-soo. All right, here we go, top of the 10th. And that's a ball. So, yep, we're hitting 9:51 here, local Korean time. And that pitch is a strike. So we have the 7, 8, and 9 hitters. And Kim Young-jun. Swing and a miss, 1 ball, 2 strikes. Mm-hmm. And here's a delivery. And a grounder to second. And we have 1 away. So 1 down. Yep, 1 down. So top of the 10th. Yep. Here's Kim Ju-won. So Kim Ju-won and takes the ball. One ball, no strikes. Yep. And swing and a miss. 1 ball, 1 strike.
4타수 1안타, 두 번째 타석에서 내안타가 있었습니다. And that pitch is a ball. 2 balls, 1 strike. 원바운드가 되지 않는다면 아무래도 이제 힘 있는 타자들은 특히 이제 김주원 선수도 So top of the 10th right here. 타격 포인트를 조금 이제 앞쪽으로 가져올 겁니다. 그래야 좀 홈런이 많이 나오니까. 떨어지는 공이 원바운드만 아니면 효과를 볼 가능성이 And that pitch is, wow. It's a ball. 3 balls, 1 strike. 좀 깊었습니다. 3볼 1 스트라이크. So here we go. 제대로 상해 주자는 없습니다. So it's 1 for 4, Kim Jong-un. 점수는 5대5. 5대5까지 가는 과정 두 팀 모두 And got a grounder to second again. And will retire. Kim Jong-un, 2 outs. 김주환 2루 땅볼, 김영준과 김주환 두 선수를 모두 2루 땅볼로 잡아내는 김범수였습니다. So I'm trying to jinx this. 자체도 지금 낮게 잘 Of course, in KBO, Korean baseball, you only go as far as 12 innings. So if it's tied after 12, that's the score. 95개 공을 던졌습니다. 37점. 홈런이 하나 오늘도 또 역시 나왔습니다. 긍정적인 부분은 확실히 오늘 경기도 이제 볼넷이 없었다. 그렇죠. 그 부분이 괜찮습니다. And the first pitch is a ball. So Do-tae-woon. So 9th batter of this order. And then, of course, the Eagles have, I think the top of the order up. And that's a ball, 2 balls. There you go, Kim. Whoa, where the hell was that pitch? And we got 3 balls, no strikes. So the 10th inning. And that's a strike. So 3 balls, 1 strike. I wonder if I saw Virgil on TV earlier. I wonder if he's still at the game. Going through a lot of you know what. And ball 4. It's not the guy you want to walk, and then you have the leadoff hitter up right now. So 2 outs. Yeah. 이렇게 9번타 순에서 많은 출루를 만들어내게 되면 사실 득점력이 좀 높아지거든요. 생각보다 5점이면 좀. So 2 outs. 근데 문제는 그 이후에 이제 손아섭 And outside for a ball. 유현진과의 승부에서 결과가 좀 좋지를 못했었죠. 그러다 보니까 말씀드린 대로 좀 대량 득점을 하는 데는 좀 어려움이 있었어요. And you have Suman Sung, who's 0 for 4 today. So 2 down. And there's a grounder and a base hit. So we have runners on first and second. Yeah. So, yep, runners in scoring position again. So first and second. So N.C Dinos from Changwon down south. So Hanwha Eagles in Daejeon, where I'm located. And you have Seoul who's cheer.
And it's a ball. KBO력에서 붙여놨다는 거 똑같아. 저는 가능할 것 같아. Okay, so 연장 들어서 손아섭이 첫 안타를 That's a 기록하고 man. 상에 나가겠습니다. Doesn't make sense. Okay. So we have 1 ball, no strikes. And that was low. 서울짜리 타석에 들어가겠습니다. 투볼로 스트라이크. Yep, that was a little low. 아실 거예요. 누가 투수가 느끼기에는 그냥 스트라이크 같거든요. He's like, whoa. So 2 balls, no strikes. Top of the 10th inning. We have runners on first and second. ABS 정과 관련된 투수가 아쉬워하는 거는 좀 오래간만에 본 거. 기본들이 타자가 Kim Boom-soo has in relief. 투볼로 스트라이크. And here's the delivery. And that is a strike. 2 balls, 1 strike. So still majority of the Hanwha fans are still in the stands. Even if it's a Tuesday evening. 이럴 때 만약에 스트라이크라고 생각을 했던 게 우리 판정이 되게 되면 진짜로 멘탈이 좀 흔들릴 수 있어요. And the pitch is fouled away. And now the deuces are wild. 2 balls, 2 strikes, 2 outs, 2 runners aboard. And we even have the second batter up. So 2 balls, 2 strikes. So here we go. And of course, we had Hinge and Ryu started, and Castaneda both had a 6th inning and a 7th inning start. Swing and a miss, and we are going to the bottom of the 10th. So there you have it, man. So we have all those strikeouts thanks to Hinjin Ryu. So there we go, bottom of the 10th. So this is where we got to score to run, and if not, we're going to 11th. But just realize the maximum is 12 innings. Thank God. But I don't even want to. I want this settled right now in the 10th inning. I don't want to go 12 innings. Luckily, I'm not at the game. I would have had to take a taxi home because there would have been no chance I would have been able to get the bus. But here we go, bottom of the 10th. Majority of the Hanwha Eagle fans are there, so they're at the game. So their games have been selling out. So here we go. Han Jae-sung. Yeah. So no score, but his ERA is 1.50. So Han Jae-sung. So here we go, bottom of the 10th. So yeah, we still got most of first base fans. The cheering fans, they're still there. So here we go, bottom of the 10th.
Kim Tae-yeon is up. So we have the top of the batting order. And the first pitch is in for a strike. 불펜에서 가장 좋은 한지석과 오늘 경기 가장 컨디션에 좋은 김태현이 여기서 맞붙게 So 됐습니다. Kim Tae-yeon is 2 for 4. 열심히 말입니다. 김태현 초구는 스트라이크였습니다. And the pitch is low. 1 ball, 1 strike. 마운드는 NC 다이노스 한재승 그리고 타석은 한화 이글스 So the 김태현. first base side, they're still there. And the pitch is high. 2 balls, 1 strike. So looks like might go to a 4-hour stream, except our 4-hour stream last time took 8.5 innings. This is extra innings. And there's a base hit. And we have a runner aboard the winning run. So Kim Tae-yeon aboard on first. And the crowd getting live again. It's a little lively here. So here we go. So Kim Tae-yeon. So on first. And high pitch. So ball. So on deck is Peraza. So An Ji-hung. So there we go. And swing and a miss. So counts 1 ball, 1 strike. All right, here we go. 1 ball, 1 strike. And the throw to first. From there to Davison. So 1 ball, 1 strike. And the pitch is high. 2 balls, 1 strike. So there we go. 1 for 4 on Ji-hung. Swing and a miss. 2 balls, 2 strikes. Mhm. Han Jae-sung. So 2 balls, 2 strikes. An Ji-hung. 2 up. Swing and a miss. 1 out. So 1 down. And here comes Peraza. So Jonathan Peraza. So hope Jonathan Peraza can get something home now. It's 1 for 4 today. And that pitch is in for a strike.
지난 10일 키움과의 경기에서 연장식 끝내기 홈런을 기록했었습니다. So strike one. And that pitch is in for a strike. No balls, 2 strikes to Jonathan Peraza. So here we go. Hanwha Song with 11 pitches. Jonathan Peraza with a no balls, 2 strike count. Pitch looks like it's going to go outside. Let's see if he chases. And ball's low. 1 ball, 2 strikes. So with 1 out, winning run at first. So here we go. OPS is 983 for Peraza. And swing and a miss. 2 down. So Peraza strikes out. So 2 outs. And here's No. She won. So 1 for 4. So we got the cleanup hitter. So No. She won. Fouled off. 지금 스트라이크 좀 가장 높은 곳에 조대 들어간 공이었습니다. 스피드가 잘 나오니까 이런 공들도 사실 이제 위력 있게 더할 수밖에 없는 거죠. All right. So 1 strike. No. She won. 1 for 4. 노원수와 2구째를 받는 한화이글스 4번 타자 노시와. Swing and a miss. No balls, 2 strikes. 저 슬라이더에 지금 하나자 노시와 계속 헛스윙이 나오고 있습니다. 제가 봤을 때는 이 슬라이더도 Come on. So no balls, 2 strikes. Cheering crowd still there. And the pitch is outside for a ball. 1 ball, 2 strikes. So here we go. So 1 ball, 2 strikes. And here we go. No. She won. Pops it up. Let's see if they can get under it. And they make the catch. Dang it. And end of 10. We're going to the 11th inning. Whew. Yeah. So there we go. 11th inning, man. So top of the 11th we go. So let's see. Oh, so we got 10 hits. Better correct that one. So that's going to be 10 hits there. So 11th inning. Yep. Well, we're almost getting to that 4-hour mark. You know, things were just moving right along. You know, we had Hinjin Ryu starting, pitched a solid 6. And then we had Castellano starting. He pitched a solid 7. And then everything just went haywire.
So here we go. Chung Min-jae. And once again, another game using they're killing their bullpen already. I had one last Tuesday, and now we have to use the bullpen because we're going to extra innings. So Chung Min-jae. So here we go. Top of the 11th. But again, I just want to let you know that the maximum innings they go in Korean baseball is 12. So let's see if this can get done in 11. And the pitch is high for a ball. So Park Kung-ho is up. He's 0 for 4 today. The Hanwha faithful Eagles are still here. I'm luckily at home. I should have been at the game, but I think tickets were sold out, so I didn't want to fight. I mean, I don't have to go to work tomorrow, but I just got my Caitlin Clark stream tomorrow. And there's a fly ball going back to center field, and it's caught one away. So Chung Min-jae gets his one out. So here we go. Here's Davison. He's 0 for 4. And the pitch is outside for a ball. So far, yep. Davison hasn't done much to beat. And it's fouled away. 1 ball, 1 strike. Wow, who wins here? Hopefully a Wildcat. Yeah, right. I'm going to choke that Wildcat. Well, we're in the 11th inning. Fouled off. And the catcher's in pain now. Give him the time to recover. Never must snap your Wildcat. Thank God there's an ending here. So 1 ball, 2 strikes. I'm about to head into the 4th hour. It's climbing. People still here? Dang. And most of them have to go to work tomorrow. I don't have to be at work tomorrow. I got to be awake for the Caitlin Clark stream. Okay. I can somewhat agree with you on Terrafima, even if I want, since it's a farm team, I want them to beat San Miguel. But not my Ginebra. All right, let's see. Davison, 2 balls, 2 strikes. And Davison, base hit, so he's going to get extra bases. Oh, no, he's not going to make it to second. So there we go. He didn't hit it deep enough there. All right, so there we go. Davison on first. Got his first hit. But the outfielder got to the ball quick, so he can't get a double off of that. And Davison's done because they got a pinch hitter. Or pinch runner, sorry. And they nail him, but they might ask for a challenge.
So there's 2 outs, but there might be a challenge. Because he could have been partially safe there. So going to a challenge. Let's see. Okay, ball goes. Yep, they got him. They nailed him. That's going to be an out. Yeah, before he got his glove hand in there. That dude is out. Shouldn't take that long. Yeah, it didn't take too long. Yep. So we have an out. So 2 outs. Yep. Nailed him. So next pitch is a ball. So Dong, 3 for 4. I hate these long names. Yep. Kwang Dong. Kwang Dong. And that's a ball. 1 ball, 1 strike. So Kwang Dong. Eleventh inning. 1 ball, 2 strikes. Here we go. Kwang Dong. Pitch in the dirt. 2 balls, 2 strikes. Oh, jeez. So here we go. 2 balls, 2 strikes. And the pitch is low in the dirt. 3 balls, 2 strikes. Yeah. There you go. 3 balls, 2 strikes. And a comebacker. And 3 outs, and we're going to the bottom of the 11th. So here we go, bottom of the 11th. So here we go. Okay. Ah, shoot. So bottom of the 11th. What the hell? 11th. So there we go. Yep. Hopefully this is it, or else it's not. So we're going to. So let's fix this in the 11th inning. I think I got all my groceries yesterday. Yeah, okay, some are clearing. But the cheering section is still here. So here's Kim Young-gu for the N.C Dinos in relief. 2-1. But his ERA is 6.30.
Here we go. 5월 4일 SS 질란전서의 경기에서 20점, 5월 8일 KT전에서 20점, And let's see. 한국과의 경기에서는 30점을 5월 11일에 기록을 했습니다. 최정원 1루, 도태현이 1루로 자리를 옮깁니다. So here we go. Che. Oh, nailed him. So we have now the winning run again at first. Not concerned. And he took one in the back there on an inside pitch. Oh, nailed him in the buttocks. Yeah. You're trying to hang on. I'm trying to hang on too. I'm trying to hang on, man. Here we go. We have the winning run at first. Okay, the bunt is successful, but they're going to nail him at first. Damn it. They threw it at second. One away. So if they fail in this inning, the 12th inning is it. Whatever happens, the game ends right there. Thank God for that. So one away. So the bunt was just too deep to the pitcher, and they nailed him. So we got one. Yeah, almost had a double play, but not quite. So we have one out. So still the winning run. And now they're going to challenge that. What? They're going to challenge that crap? That was obvious. Okay. It's obvious. So one down. Mm-hmm. Come on, let's win it right here in the 11th. All right, here we go. So Yoon-suk up the bat, swings and misses. Okay. Yoon-suk. Of course, he came in to pinch hit in the 10th, 9th, or 10th inning. So here you go. Throw to first. Good. So he goes. Okay, winning run is 270 feet away. And the pitch is low. 1 ball, 1 strike. Here we go. We're at the 4-hour mark on. Almost at the 4-hour mark. Swing and a miss. And safe. Got right under that. Swing. Let's see if he got him. Yeah, he got there. He got there. So now we're 180 feet away from the winning run. 1 ball, 2 strikes, 1 out. So Lee at bat.
No kidding. I'm trying to rest too. I got the Caitlin Clark stream tomorrow. So 1 ball, 2 strikes. 주자는 스코어링 포션까지. Yeah, we're almost at 4 hours. See, I started a little early. So at 3:58. And that pitch is inside. 2 balls, 2 strikes. Yeah, at least my Dodger stream didn't take all day. So 2 balls, 2 strikes. There you go. Ball, 3 balls, 2 strikes. So in the 11th inning, can this end right here? Still can't believe a lot of people are still here. So 3 balls, 2 strikes. And he gets caught looking. So 2 down. So we still got the runner at second. How do you look at the, you gotta swing anything close? The girl's like, what the hell? So 2 outs. That's the name of this game. 2 outs. Okay. Here's Moon Hyun-bin. 0 for 2. That's a ball. 1 ball. Moon Hyun-bin. 0 for 2. He came in as a pinch hitter. Swing and a miss in the dirt. 1 ball, 1 strike. All right, here we go. 2 outs. Here we go. So the score is 5-5. 2 outs. 1 ball, 1 strike. And here we go. Swing and a miss. 1 ball, 2 strikes. 일단은 김혁규 선수는 위기 상황에서 살짝 낮게 지금 공략을 지금 잘하고 있어요. 타자가 어려워할 수 있는 코스를 절묘하게 There we go. So 2 outs. And strike 3. And we are going to the 12th inning. So this is it, ladies and gentlemen. 12 innings. If it ends in a tie, it's a tie game. So you see the odds beginning of that game. So 12 innings. That's it. So top of the 12th. We're at 4 hours for this game.
Let's see if my scoreboard is correct. So 11. Yep. So there you go. 12 innings. So this is the last of it. So. Yep. So let's get a win, not a tie. So you get 3 outs, and then Hanwha needs to get a score, or else it finishes as a tie. So there we go. Are we the only game in town now? Let me see. Oh, wow. Oh, wow. They won. We're the only game in town. Let's do it. Bottom of the top of the 12th here. Hansu Chu. Here we go. Han Sung Chu. First pitch is a strike. Kim Jong-yuk. And 2 strikes right off the bat. Holy moly. So Kim Sung-yuk. Oh, come on, get him. 1 ball, 2 strikes. Oh, my. And that one's in the dirt. 2 balls, 2 strikes. Man, 4 hours, 5 minutes. And was a comebacker, and now he's going to be safe. Dang it. So runner on first. He couldn't field it. Damn it. So there you go. 12 hits. 출루에 성공을 하는 NC 다이노스. 이제 더 이상 이닝이 없기 때문에 선두 타자 출루 굉장히 중요한 의미가 될 수 있습니다. 김현주 번터 모션. And there's a bunt. So 1 away. So the leading runs on second. 1 down. 김현주 성공시키면서 주자는 2루까지. So they're going to bring in a substitute relief pitcher. So yeah, got a relief pitcher come in for the Eagles. 삼성화재 자동차 보험은 어디가 가장 저렴? 착에서 착. 삼성화재 다이렉트 착 자동차 보험. 아는 동생이 취질인데 좀 참으면 낫겠죠? 얼른 치센 시작해야지. 먹는 양이나 진짜 그래. 오, 먹는 양? So there we go. 약해진 혈관을 튼튼하게 먹는 양 치센. 치질 참지 말고 So we 치센. got 1 down. 빨리 왔어? 1000만가지 상품에 소리 나는 할인. 이것도 사고 저것도 사야지. 매일매일 1000원 페스타. 만져봤어요? 아 진짜요? 야 어제 Yeah. 알리익스프레스. AliExpress. 어떤 보험이 필요할까요? 영업했고 플라이카 보험, 우주 여행자 보험. And there we go. 당신이 그리는 So 미래가 1 away, top of the 12th. 현대해상. All right. 자, So 하나에서 Kim 마운드를 Gi-jung. 다시 한번 더 교체를 선택을
It's a relief pitcher. 시즌 4경기 Pitched 3 innings, but his ERA is 6. 2.67에 더블리에 주셔야 돼. 9이닝당 3.6.0개. 9이닝당 볼넷은 3.0개 기록되어 있는 김기중 선수입니다. So Kim Gi-jung. The poor little kid's like sleeping. 너희들이 나이는 지금 자는 것 같아. 너무 좋고. 그래서 결국은 마지막 이닝까지 오게 됐어요. Yeah. 한 4시간이 넘었네요. 진짜. Yes. 저도 이제 We're over 4 hours in this game. And then here's Kim Ji-won. It's 1 for 5. 김주원 타석에 들어서 있습니다. And the first pitch, ball. So it's 선발 카드를 제외하면 so 12 innings. 홍준서, 유성수가 나와 있습니다. 세수리 카드 다쓸 거예요. 홍준서 선수도 선발이라고 봐야겠죠. 선발이라고 봐야 되면 한승혁 3점 남았다고 봐야 될 것 같습니다. That pitch is low. So 2 balls, no strikes. 황주서 선수죠. 맞습니다. 황주서 선수는 이제 금요일날 선발을 떠났다고 생각했죠. 삼성전 롯데전 상으로 갔습니다. 김주원 투볼 원스트라이크. And ball low, 3 balls, no strikes. Or did they hit him? 주자가 쌓이거든요. 원아웃 주자 1루와이로. Yep, they hit him. Yeah, 네, 살짝 스쳤네요. yeah, hit him. 스쳤네요. Yeah, they hit him. First and second. 두 명의 주자가 루상에 나갑니다. 도태훈 타석에 들어섭니다. Taewon. 도태훈 쪽으로 오늘 연결고리 역할이 굉장히 많이 이제 가고 있습니다. 맞아요. 예. 그러니까 어떤 식으로도 지금 계속 연결을 시켜주고 있거든요. 스티오 선수 마찬가지로. Right? 초보다 바깥쪽 스트라이크였습니다. 그야말로 말씀해 주신 것처럼 오늘 몸에 맞는 몸이 희생권에 적시타도 있었고 상대 실수도 있었고 볼넷도 있었고 볼넷도 있었고 하여튼 도태훈 타선은 상대 쪽에서 뭔가 많이 일어났습니다. Check swing. 많이 나오다 So 멈춰 it's 세웠습니다. 1 ball, 1 strike. Whew. Mhm. All right, here you go. And whoa, that went outside. 2 balls, 1 strike. Runners on first and second. 타자를 상대할 때 지금 같은 공을 딱 던졌을 때 불판정 받았을 때가 제일 당황스러운 거예요. So there you go, 1 out. 거의 스트라이크라고 봐야겠다. And ball, 3 balls, 1 strike. 너무 3볼 1 스트라이크. 스트라이크에서 조금씩 벗어나고 있습니다. 자신 있게 지금 공략을 할지 하나 더 볼지. Ball 4, and now bases are loaded. 1 out. 만루가 되는데 원아웃 주자 만루가 됩니다. 실체절명에서 이깁니다만 도태훈 선수는 정말 오랜만에 오늘 선발 출장에서 4출로 겼는데요. 엄청나네요. 안승민 코치가 마운드에 올라가서 김기중과 좀 더 얘기를 나눠봅니다. Yep, thrown 8 pitches. 공을 던졌는데 스트라이크 하나, 볼이 Through 7 balls, 1 strike. All right, here we go. 1 out. Let's play 2. Let's get a double play.
김태우 선수가 이제 김기수 선수가 이제 동태우 선수를 상대를 하는데 어떤 공을 던지는지 봤고 어떤 공의 제구가 잘 이루어지지 않는다는 것도 이제 어느 정도 알고 있거든요. 지금 누련한 소화설이라고 한다면 저거 정도는 제가 봤을 때는 네, 어떤 노림수를 갖고 들어오지 않을까. Alright. Sunaster. 여섯 번째 타석에서 안타가 있었습니다. So 1 away. And that's a strike. 초구를 흘려보냈네요. 조수아이 됐습니다. 번아웃. 주자가 막힌 상황에서 초구 스트라이크를. And here we go. And there's a force out at home. So the game is still tied up at 5-5. So 2 outs, bases loaded. 지금은 좋은 판단, 과감한 판단을 가져갔습니다. 자, 여기서 이제 점프를 하고 이제 포근의 이후에 바로 이제 속으로 이어질 수 있는 기본적인 스팀도 만들어진 상황이라 이렇게 또 안정적인 So they get the force out, 2 outs. 손흥석 선수 자리에 뭔가 계속 기회는 가는데 좀 풀리질 않고 있는 손흥석입니다. 말로 상황 아웃 카운트가 하나 더 늘어났습니다. Yep, 2 down. Suhocher, 2 for 5. 서호철 일곱 번째 타석. Suhocher, ball 1. 초구는 멈춰 낮은 볼이 들어갑니다. 깊숙한 볼이었습니다. Yeah. So 10:45 right now, local time. We have 4 hours and 15 minutes. 2구째를 맞은 서호철입니다. And that pitch is low. 2 balls, no strikes. 중앙을 잡지 못하는 김기중. There we go. I bet a lot of these ladies are working early tomorrow. Oh, actually, wait. It's a red day tomorrow. No wonder. It's a red holiday. I forgot. And there's a strike. So there is no school tomorrow. And there's no work tomorrow. I forgot tomorrow's a holiday. So 2 balls, 1 strike. And there's a base hit and fielded by the first baseman. And here we go, bottom of the 12th. So this is it for Hanwha Eagles. They score, they're winners. They get 3 outs, that's it. So it doesn't matter. It's the last of it. So bottom of the 12th, here we go. Thank goodness, because I'm getting tired. Wow, so bottom of 12. Yeah, there we go. Let's see who the batters are coming up. Okay. Let's see. Update this. Oh, we got 1 bench player left. Yeah. And we got a few more bullpen guys, but no more bullpen guys. Geez, how many guys we use? We use 9 pitchers tonight. NC has only used 5. Yeah. So King Jae. So here we go, bottom of the 12th. Okay, so Chung 1,
Kim-taehyun and An Jae-hong. And then if someone gets aboard, Peraza. So here we go. This is it. Bottom of the 12th. Okay, Chong-moon won. So pinch hitting. So Chong-moon won. So here we go. Last inning. And the pitch is low for a ball. Why the hell they do that? Hide their face with the uniform. So here we go. One ball. And that's a strike. So one ball, one strike. There we go. And that's a strike. One ball, two strikes. Swing and a miss, one away. So there you go. The girls like it a bit. So one away. Kim-taehyun. So Kim-taehyun. 과연 김태현 선수의 타선이 어떻게 될지 굉장히 궁금하네요. 아마도 이제 오늘 경기 좋은 하나가 또 펼쳤으니까 내일도 아마 리드오프 나올 가능성이 높다고 봐야겠죠. That pitch is high. So there you go. One ball, one strike. 그리고 상대 선발 투수를 압박하기 위해서는 타격 컨디션이 좋은 선수를 리드오프에 기용하는 것도 타선을 짜는 방법이라고 저는 생각해요. 맞습니다. Yeah. And the pitch is high. So two balls, one strike. So here we go. 투수에 대한 어떤 숙제는 분명히 갖고 있는 것 같습니다. Here's the next pitch. And fouled away. Oh, wow. Still a majority of fans are there. Two balls, two strikes. So there we go. Two balls, two strikes. The pitch is high. Three balls, two strikes. 선수가 승수 선수가 참 쉽지가 않네요. 그렇죠. 물론 뭐 투수, 서번 투수 승수가 그렇게 중요하진 않다고는 합니다만 그래도 이 승수를 좀 늘려나가는 게 So here we go. Three balls, two strikes. 조금 더 이어져 가야 되는데 그런 것들 자꾸 차단이 Ball four. So we got the winning run ahead again at first. So Kim-taehyun. No emotion from Jun-Ryu. And here we go. Second batter. So An Ji-eun.
And if Anjun gets aboard, there's Peraza. Eagles will go. Well, if they don't score here, the game ends in a tie. Just to let you know. So they need to score to win, or else game ends in a tie. 1 out, and the count is 1 ball, 1 strike. So Anjian. I think you're gonna, if you have a push, you're just gonna get your money back. Because the worst you can do is push. Unless your betting company has some sort of, some sort of like disclaimer. So 2 balls, 1 strike, 1 out. So here we go. Anjian. And the pitch is high. 3 balls, 1 strike. Well, hope they score, or else this is going to be just a tie. So 3 balls, 1 strike. So we got a runner on first. And a pitch is a strike. 3 balls, 2 strikes. So we got a runner on first. And if this guy does not hit into a double play, we have Peraza on deck. That's the guy we want up. So here we go. 3 balls, 2 strikes. Here we go. He chases a damn ball, but we have a steal. I bet through 1,300 scan, I am sweating and listening to this guy. So 2 down. Now the question is, if this game ends in a tie, because we have 1, if they get 1 more out, do you guys get your bet back? Because it ends in a tie. So here's Jonathan Peraza, 2 outs. So he's got to drive in this run. And they're going to walk him. Son of a gun. So they walk Jonathan Peraza. We have runners on first and second. So the cleanup hitter is going to have to drive him home. So 2 down, runners on first and second. So Peraza, who was due up to bat, has been given an intentional walk, so he's on first. So we have this 1 batter to clean up. He needs to drive this winning run home. You don't have, what is it, FanDuel? So first and second, 2 outs. Here's roll. Shiwan, swing and a miss, strike 1. So the cleanup hitter is up. No Shiwan. So we got runners on first and second. Bottom of the 12th inning. 2 outs. And a ball. Oh, my name is King, but I go by K.A.E Sports Talk.
Okay, so we have 2 outs, 1 ball, 1 strike. First and second. Okay, so here we go. No, she won. And here's the pitch. And the pitch is high. I got nobody because I did not bet on this game. But, I'll just do the streams, because I like the Eagles and then I love my LA Dodgers. So I just like sports in general. Okay, so we have 2 balls, 1 strike. And here's the pitch. And fouled away. So we got deuces are wild. So we have 2 outs, 2 balls, 2 strikes, 2 runners aboard. So deuces are wild. And here we go. So the pitcher comes to a set. And swing and a miss. Damn it. So it ends in a 5-5 tie. So 5-5 tie. So if your company refunds you, you got all of you are getting your money back if that's your policy. So after all that, after 4 hours, 4.5 hours, we end in a 5-5 tie. So there we go. So, yeah. So that's the final. And that's how it ends. So there you go. All right, so tomorrow I'll have the Caitlin Clark game. I'll have the WNBA tomorrow at 8:30. So, yeah. So take care. I will do the Dodgers on Thursday, and I will do the KBO, the Hanwha Eagles again on Thursday. So tomorrow it's going to be basketball for me. So, by the way, if you guys haven't done it, please give me the HKO special. Help the king out. Hit the like, subscribe, and comment. So, other than that, good luck. Stay safe. And definitely, I will see you in my next video. All right. Take care, and I will see you soon. So, enjoy the ladies.